thank you so much for inviting me back to Ho Chi Minh City, Vietnam. It's always a pleasure to be back. You know, I love this country and I love the people here. You're all very serious learners, and I know this talk may not be new to you, but then I hope I can share something new. I've been told that every time I give a talk that I've given before, I always share some new insights. So I hope you get to enjoy this talk. And I think the topic is extremely important, given that there's such a drive to bring everything back to the, bring everything to the first trimester so that we can provide a comprehensive evaluation of pregnancy. Hence, ISWOC was tasked to revise the guidelines in relation to how we should perform the 11-14-week scan. And through this, I'll cover the importance of systematic approach in evaluating fetal anatomy and beyond at 11-14 weeks. And I'm obviously speaking on behalf of all my co-authors, collaborators within ISWOC. And these have disclosures, and some of them you already know. And so essentially, this talk will cover 5 aspects. I don't know whether you've seen the previous version. The previous version was essentially related to Down syndrome screening, and now we are covering 5 aspects. The importance of the first trimester scan relates to confirming viability and checking plurality. This is particularly important because nowadays we have the cell-free DNA test, the non-invasive prenatal testing, whereby I'm sure you hear stories about women pitching up to a clinic with a encapsulate at 20 weeks because they no longer go for a first trimester scan, they go directly for a cell-free DNA test, which does not obviously rule out anencephaly, and therefore women are turning up to a clinic in the mid-trimester with major structural anomalies. So in this day and age, this is extremely important for us to focus the importance of doing this comprehensive 11-14 week scan. You obviously need to check viability before proceeding with cell-free DNA testing. And you need to check plurality, meaning whether it's a singleton pregnancy, a twin pregnancy, or triplet and beyond, a high order pregnancy, so that the care plan for the whole pregnancy will be according to whether it's a twin pregnancy or triplets, etc. Accurate pregnancy dating. I know you will think that I'm being very, very elementary, but you will be surprised that in our specialty, obstetrics and fetal medicine, the most difficult concept is dating of pregnancy. Do you know the best way of dating pregnancy? You think you know, but actually you don't. And in the UK, the recommendation is that actually every pregnancy should be dated according to fetal chromosome length measured at 11 to 14 weeks, because it's a well-defined time point, and also there's a well-defined method of measurement. And yet the rest of the world is still going with the last menstrual period, give or take, because we are always a little bit forgetful, and you know that sperm can survive for 7 days. And therefore, actually, if you think you know when the pregnancy has occurred, the conception has occurred, then I think we are really missing the point. We need to really kind of date the pregnancy according to chromosome. The aneuploidy screening, I will bring in the concept of combining cell-free DNA testing together with the ultrasound scan, and what is new is in relation to major structural anomalies, and as well as predicting preterm preeclampsia, which is a topic that is very close to my heart, and tomorrow I'll share with you our latest results. And this guidance aims to provide advice for healthcare practitioners performing or planning to perform pregnancy scans at 11-14 weeks. There are some general considerations. It has to be done at 11-14 weeks. That's very, very simple, because this is how our guideline was drafted. You need to have had specialized training, and if you are planning to get trained, fantastic. You are also very welcome to read this guidance. And you need to remember the machine that you require is of a certain level. It has to be high quality, and also has to be under regular maintenance and servicing. And the middle point is extremely important, documentation. How you write the report. I think it relates to the legal side, yes? And within the guidelines, we have proposed a format as to how we can report
on the structural abnormalities and so forth. You can do it electronically or paper, because sometimes you will get referral from other centers and you must return the patient with documentation. And safety, luckily ultrasound is very safe, but in relation to safety, I want to highlight the concept of ALARA. ALARA is as low as possible, meaning that if you don't need to use Doppler, don't use it excessively. Once you are absolutely certain that you're in the right anatomical landmark, then you can turn on color flow mapping to measure the ductal stenosis. And I respect local circumstances for adopting the guidance. Just because we have a guideline, it doesn't mean that you have to completely follow every single aspect. You need to take out bits and bobs and fit it within your local practice for you to justify. Not because I feel like I want to measure this. You have to have reasons and justifications as to why you're not adopting the evaluation of fingers, while you're not adopting the evaluation of cord insertion. You need to have that justification. Multiple pregnancy relates to, as I mentioned, chronicity and amniosity, and that's important in relation to the subsequent management, etc. So I will not dwell on this slide because I've already touched on the importance of viability. You should confirm that it is an in utero pregnancy. What do I mean by that? Have you seen a case of ectopic pregnancy being detected at 20 weeks? I'm sure you have. This is because you don't make an effort to trace the cervix to the intra-uterine environment to see whether the gestational sac is indeed within the uterus. And this is extremely important for you to remember. You need to check the pregnancy is indeed intrauterine. You also need to check for uterine integrity, especially in cases with previous history of cesarean section. And we are here recommending the measurement of fetal barometry, not because we are really saying you must measure, except fetal cranial length, except BPD. So fetal cranial length is the first and foremost very important measurement, okay? And then the second is BPD. And then for us to recommend the measurement of AC, we are acknowledging the fact that all these normal graphs are perhaps not up to date, but the fact that when you're measuring the abdominal circumference, you will check the anatomy. You will check that the stomach is in the right place. You will see that there's an umbilical vein. And then we are recommending femur length measurement. And then why do we say that? It's because it pushes you to look at the 3 segments of the leg. Yes, you will check the femur, you will look at the tibia, and then you will look at the ankle. So this is what we are proposing here. You measure the fetal barometry in order for you to check the anatomy. We acknowledge that visualization of many anatomical details by ultrasound is best achieved as around 13 weeks of gestation. Sorry, this is a very strong light, and I can't even read my own slide, so I'm going to adjust a little bit. So we acknowledge that 13 weeks is best because the fetus is more developed, and also I appreciate that not everywhere can do a scan at 13 weeks, and you want to provide Down syndrome screening at 12 weeks, pericardial screening at 12 weeks, and then how we're going to do everything in one go. But on the other hand though, given that our patients are thinner in Asia, so I think 12 weeks and 5 days is the best. That is 65 millimeters in terms of common length. So in relation to assessment of fetal anatomy, we have come up with 2 levels of screening: basic screening and then comprehensive screening. Basic screening means that if you provide cell-free DNA testing, you still need to do the scan, and we expect you to have checked head to bottom. We're expecting you to have to check the head and brain. Within the head and brain, you need to check the head shape, ossification. You need to see the midline falx is present. You need to see the butterfly-shaped coral plexus is present. And then you sweep down to the heart. You need to make sure the heart is in the intrathoracic position, is not outside, is not pentalgia centrale, and then you need to check for regular rhythm. And then sweeping down on the abdomen, you need to see that the stomach is present, the abdominal wall is intact, you should see the insertion of the cord. Then sweeping down, you go to the bladder, which is not dilated. And also the presence of the bladder reminds you that the kidneys are present, or at least one kidney is present.
Then extremities, as I mentioned, we are suggesting that you measure the femur length, so that will lead you to evaluation of the lower limbs and making sure that there are 3 seconds. Not asking you to count toes and fingers. However, if you see one feature of abnormality, such as exomphalos, automatically you should be looking for polydactyly. So, as a screening, we're not asking you to count toes and fingers, but if you start seeing abnormalities, then you should make an effort to count toes and fingers, okay? And then when it comes to the placenta, I want you to look at the appearance, making sure that it's not cystic. So I will go through the best practice in detail because it's very heavy. And I want to remind you that best practice means best practice, and you do the best as you can. We obviously cannot see everything at 11 weeks, but 13 weeks plus, you'll be able to see everything. And if you cannot see something, we're not going to penalize you. You can say that you do not see it, okay? Because you have to justify, however. You need to say that because of maternal habitus, because of maternal obesity, because of maternal scar, fetal position. You have to justify. I'll go through the best practice step by step. So the first thing we would want you to do is when you put the transducer on the abdomen, you need to have an overall view of the pregnancy. Confirm that it's a singleton pregnancy or twin pregnancy and so forth. You have to have an overview. Overview meaning what I tend to do is basically I put the transducer. You can see the full length of the fetus, measure the fetal cranial length. You sweep left and right. So making sure that you do that, and also you do transverse plane, and then you sweep up and down as well. Making sure that you check the placenta, check the fetus, and cord insertion, etc. You also need to look at the ovaries and look for any fibroids. But in the event of a previous scar, we'll talk a little bit about that. In relation to fetal anatomy assessment, I'll go through this step by step, so do not worry. Head and brain. I'm very systematic in my clinical practice, and I do that in my clinic as well. But I also appreciate that the fetus will be opportunistic. It will show you bits and pieces, and you will need to be, flexible. And I know when I say I want you to start with the head, but if the fetus shows you the heart, go to the heart. Don't miss the opportunity because I know you don't have all day. Time is precious, and you have a very heavy clinic, and therefore, while you are trying to be systematic, you also have to be opportunistic. With head and brain, you need to use a combination of axial and mid-statual planes. And then here you can obviously use you can see this is axial plane, you can see the midline faults, you can look at the calcification of cranium, and if in doubt, you can always put a bit of pressure on the abdomen and you will see whether there's indentation of the skull. With that, you might suspect that this is reduced ossification. When you see the coral plexus, making sure that the butterfly almost fill the lateral ventricles, and if it's reduced, meaning you see more black than the coral plexus, I don't immediately think of ventriculomegaly, but you need to have that suspicion. So when you look at the rest of the fetus, you may want to see whether there's enlarged brainstem, because you worry about open spina bifida. Okay, and then you sweep down. You can see the two thalami, you can see the posterior fossa region, you can see the cerebral peduncles, aqueduct, sylvius, fourth ventricle, and the future cisterna magna. So this is how you sweep down, and then you can look at the posterior fossa. I think this is more challenging at 11 weeks, but certainly I see that most of our patients here are thinner, and 12 weeks onwards you should be able to visualize these anatomy relatively well. While you're on axial plane, you would basically turn the transducer into mid-sagittal plane, and I think most of you will be very familiar with this plane. This is the most important image of every single pregnancy, whereby you will be able to assess a number of conditions. In addition to the measurement of fetal nuchal translucency, you will be able to appreciate the forehead, the nasal bone, the skin covering the nasal bone, the tip of the nose, the palate, the chin. Then here you see the midbrain, you see the brainstem, you see the posterior fossa. In the event of ulnar Chiari malformation, then the brainstem will be enlarged. You'll get the compression of the posterior fossa and suspecting open spina bifida. And then with this,
you can actually really rule out a number of conditions. And then twisting your transducer to the coronal plane, you'll be able to appreciate the eyes and with the lenses, and moving the transducer forward. I think I'm putting myself in that kind of, I don't know whether you can see the profile, and you go for the coronal plane, and moving it forward, you'll be able to see the retronasal triangle, demonstrating the maxilla and the mandible. So when it comes to the fetal profile view, just a reminder that I do not advocate replacing the measurement of fetal NT with cell-free DNA. I actually see a lot of this happening in Hong Kong. If a patient has a cell-free DNA test booked, they don't automatically get an NT scan. And every pregnant woman gets a free NT scan in Hong Kong. And I'm seeing that, and I get very frustrated, because I think the combination of the two is extremely important, because increased NT is also associated with rarer antibodies and structural anomalies. And therefore, we need to consider what we call the false positives, the 5%, perhaps also useful for screening other chromosomal abnormalities, rare genetic syndromes, and structural anomalies. So this is completion of the evaluation of face and brain together, and then the neck you can appreciate, and then the moving down now. So you basically sweep down, you get the thorax, and then you need to appreciate the shape of the thoracic wall. And that actually also do as I said at the beginning, when you do a sagittal plane, I think you will immediately be able to appreciate a pear shape. When you have a smaller chest with a bulging abdomen, a pear shape, that immediately reminds you that there could be lethal skeletal dysplasia, yes? And then the transverse view, you'll be able to see a small thoracic wall, and then or abnormal shape. Sometimes you get also a bit of pear shape here as well with the indentation of the ribs. The lung field should be more or less symmetrical, and you'll be able to appreciate the diaphragmatic continuity, okay? So being systematic still, and now at the same time when you evaluate the thorax, you also check the heart, making sure that of course there's heart activity. I think sometimes this might be the first thing you want to do when you start a scan, making sure that the fetus is viable. Because obviously sometimes you show too many things, and then to realize this is a miscarriage. It can happen because you get overly excited about seeing the fetus, you forget to check fetal viability. Okay, heart rate is evaluated. You need to establish situs. Even at the 11-14 week scan, you need to make sure situs is correct. Left is right, right is right. The position of the heart, making sure it's interthoracic, and the axis should be within 30 to 60 degrees to the left. You can obviously draw this angle, with the machine. They have an angle ruler. And then in evaluation of the full chamber view, you should be able to see this two distinct ventricles on grayscale and color Doppler in diastole. Okay, you see the equal filling and equal filling of the ventricles, and then you will be able to also tilt the transducer towards the fetal head. This is how you get the outflow tract view. This is exactly the same as doing maternal adult echo. So full chamber view, tilt the transducer towards the head, then you'll be able to get the outflow tract, and then you can also evaluate outflow tract on grayscale or color Doppler. Then sweeping up, then you'll be able to do the 3-vessel trachea view on grayscale or color Doppler. And color Doppler, essentially you'll be able to see the V shape with the trachea here and the SVC on the right. And then you appreciate the absence of tricuspid regurgitation, as well as the ductus venosus A-wave evaluation as part of your anatomical evaluation. Then sweeping down, you go onto the abdomen, and then stomach should be on the left, and then you need to confirm situs, and sometimes it takes a bit of orientation when you start the scan. I know you tend to do it in the mid-trimester period, mid-trimester scan, and so, but you need to remember that even in the first trimester, you need to do this. Then sweeping down, you will be able to appreciate the bladder as the black bubble here, and I will also check for 3 vessels in the cord. Then turning to the coronal plane, you get the kidneys. Nowadays they are very visible,
And then in the past, they were not visible. We take a present bladder as presence of kidneys, but we can actually evaluate the kidneys very well. And then in relation to bladder, as you know very well already, you need to make sure it's not enlarged, it's less than 7 millimeters. Going down to the abdominal wall, I think I've already mentioned the need of evaluating cord insertion, making sure you don't miss a gastroschisis on fallow seal. But you have to appreciate that up to 11 weeks, you can have physiological herniation. So I don't know whether you have a system whereby if you see somebody too early at 11 weeks and you see on fallow seal, you would definitely have to bring her back a week later to make sure you're not doing an unnecessary CVS. Okay, and then cord insertion, I mentioned, and checking the number of vessels in the cord, making sure there are 2 arteries, and I tend to use a power Doppler, okay, because I think color Doppler is less sensitive, and making sure that you evaluate this because SUA is associated with congenital anomalies, particularly cardiac abnormalities, as well as renal, and also is also associated with fetal growth restriction. The spine, you start with the sagittal evaluation of the fetal profile. You look for the intracranial translucency, and then. But on the other hand, though, I tend to evaluate the spine even without evaluation of intracranial translucency. But I would appreciate the regular shape and continuity of the spine. And if you think there's a high suspicion of open spinal bifida, and if you necessarily need to do it, you can do a transvaginal scan. I've already touched on the importance of checking the limbs, the 3 segments. The placenta is important, and also chronicity is important. And then the role of 3D ultrasound, 4D ultrasound at this day and age. We're not recommending routine use as part of the evaluation, but I think Rizuko will show you beautiful images later on with lots of 3Ds and 4Ds. And then, but I think this is additional beyond the recommendation of our guidelines. Common aneuploidy screening, we now have 2 options: combined first trimester screening, combination of fetal NT plus fetal serum biochemistry. And then cell-free DNA testing. We all appreciate that cell-free DNA testing is by far the superior test. But I will give you the different combinations and in relation to the screening performance. Fetal NT, I will not dwell on this part because I think most of you will be very familiar with how to measure fetal NT and the presence or the absence of the nasal bone. This is extremely important. And then the length of it is actually debatable, but certainly making sure that the nose bone is as bright or brighter than the overlying skin is important. And the ductus venosus flow, you can see that this is a umbilical vein, this is ductus venosus, and sampling it, making sure that the A wave is present. And for TR, when the heart apex is pointing 12 o'clock or 6 o'clock, then you'll be able to appreciate the flow across the tricuspid valves. Then, in terms of screening performance, this is rather busy, but the most important thing is using this combined test, as you can see. NT, serum biochemical markers, then you can actually predict a large proportion of cases of trisomy 21, 18, 13, and Turner syndrome. But the most important table is this one, because in my practice, I would be recommending the 3rd option. I would like to do combined cell-free DNA together with an 11 to 14-week scan, whereby I actually evaluate the anatomy as well as measurement of fetal NT, because it achieves 100% detection rate at a 0.1% false positive rate. And in your practice, if you take a big NT, greater than 3.5 millimeters, or anomalies as an indication for invasive testing, then I will shift the false positive rate to 2.5%. I think this is still very respectable. And in relation to trisomy 18 and 13, 100% detection rate. So for me, this is best practice. And then if resources are limited, and then you will do the combined screening first, followed by cell-free DNA as a contingent test. So placental abnormalities is important. At that moment in time, please don't miss a case like this. This is basically ectopic pregnancy, but not quite. It is cesarean section scar pregnancy. It's basically the pregnancy is in the bladder. And you can really miss this if you don't look for it. And you should pay attention in a case of prior cesarean section, and then you need to really evaluate placental integrity, uterine integrity. And in my last few minutes, of course, I will touch on pre-encounter screening, which is the precursor to my talk tomorrow. And here, the use of ultrasound has a very important place, combining ultrasound marker, uterine artery Doppler,
with placenta growth factor, blood pressure, and a number of risk factors, we can predict a high proportion of early onset and preterm preeclampsia in comparison to history-only screening. And with this is the guidelines as to how we measure. I will not focus the details because I think most of you will be very familiar with this. But then if you need to take a picture of this, the most important thing I want to remind you is making sure you recognize the anatomy. Don't zoom right in. You need to be able to see the bladder, the cervix, and the uterus, fixing the transducer in the midline, and then gently tilting the transducer to the sides of the cervix, because you know the two vessels are to the side of the cervix, and then with color flow mapping, then you can visualize the uterine arteries very nicely. You need to do this slowly because the cervix is not big. If you do big movements, you will miss the vessels. And color Dopplers will take a bit of time to show up. So, you know, maybe with a new machine, with a beautiful machine, it will be very, very easy. But if you are using an old machine, a mid-range machine, you need to give time for the Doppler to show. Then lastly, of course, once you find a high-risk woman, you should give aspirin, and then this will hopefully prevent a large number of cases of preterm early onset preeclampsia. And to finish off, just to demonstrate, this is the step I take. So you look at the midline folds, the coronal plexus, and then you also evaluate for the third ventricle, and then sweeping this plane, the coronal plane, you look at the eyes, the sockets, eyeball orbits, and then the lenses, and then earlier you already saw the Vishnu triangle, the hands. I mean, I would love to count the fingers, but I am mindful that not everybody can count on the fingers in your setting. Making sure you check situs, the stomach, and then when you evaluate the whole chamber view, make sure you use color Doppler to look at the equal filling of the ventricles, and sweeping up, you look for the V sign for the pulmonary artery as well as the aortic arch, and making sure you check the position of the trachea. The sagittal plane is extremely important. I tend to do what we call sweeping sign, and then afterwards, of course, you will be able to visualize this perfect mid-sagittal view of the facial profile, whereby you'll be able to evaluate all the different components of what we talked about already. So, and sweeping on one side to the other, you can appreciate the diaphragm. Don't forget to sweep to the other side. We've had missed cases of congenital CDH, congenital diaphragmatic hernia, because you just looked at one side, not the other side, and so you miss a case like that. And in relation to the extremities, you appreciate the ankle, and you also appreciate the footprint as well. And the kidneys, beautiful kidneys you can see nowadays, and to visualize the vasculature, again, use of power Doppler is helpful here. The spine, I also tend to do this as the first stage of screening, and then abdominal wall, you can appreciate the cord insertion, etc. So, and then in relation to field sex genitalia, we're also recommending, if you can see, try and take a look. So, to finish off, you can scan the QR code that takes you directly to the guidelines, and these are ways of contacting me if you have any questions. Thank you very much for your attention. Và tiếp theo là các rối loạn di truyền từ thai đến được 8 đến 13 tuần. Xin mời báo cáo viên giáo sư Richard Coppola. Hello, everybody, and I came back. The Ho Chi Minh is my favorite city, and I'm very happy to see you all. And today, the first talk is about genetic disorders between 8 and 13 weeks of gestation. And but before the 8 weeks of gestation, I'd like to talk about the twins, the very shortly. And this is a blast site, and blast site is the 5 days after the collecting eggs. And usually you see the trophoectoderm, TE, and inner cell mass inside of the egg.
And the thoracic ectoderm is going to be the placenta, and inner cell mass is going to be the baby. Okay, so usually you know that if you take the amniotic cells, this is from the inner cell mass, and the CVS, you can take the thoracic ectoderm origin. Now, usually you think that dizygotic twin and monozygotic twin, and many of the OBGYN doctors, I'm not quite sure in Vietnam, but in Japan, many of the OBGYN doctors, they say that the dizygotic twin is going to be the DCDA twin, and the monozygotic twin is going to be the monochorionic twins. Mostly it is right? However, sometimes the monozygotic twin is going to be the dichorionic twins, and also here you can see this is the chorionicity and amnionicity at 8 weeks of gestation, and you can see here this is a DCDA twin, and this is a MCDA monochorionic twin, diamniotic twins, and you can see here you can see the two the chorions and the two amniotic membranes. Therefore, know that there are 4 membranes in between the two babies. And in contrast, the big MCDA twin has the 2 amniotic membranes, no chorionic in between. So there you can see the 2 membranes between the 2 babies. Okay. Sometimes we can see the conjoined twins, and sometimes we see the acardiac twin. But today I would like to talk about the twins and the CVS. And CVS, usually you do the CVS twice for the DCDA twins. And also MCDA twin, monochorionic twins, you can do CVS once, right? And then in my place, we do the QFPCR, and we can confirm the zygosity of the twins. And then we have so far, the more than 11,000 QFPCR, and then we had the DCDA twin 191 and MC twin 79. And we do the CVS twice, for the 1 by 1, and then we divide it into the spontaneous plus AIH and IVF plus ICSI. And then here you can see the DCDA twin has a monozygotic twin, 21% from the spontaneous pregnancy, but IVF ICSI, the monozygotic twin is only 5.2%. And interestingly, here you can see this is the MC twin, monochorionic twin, but there's a dizygotic twin. And I'd like to show you here, that this is the case, the very unique case of MD twins. The ultrasound image at 12 weeks of gestation clearly depict the 1 chorion and 2 amniotic membranes. And it was, however, it was suspected that fetus A is a girl and fetus B is a boy. What is happening? And then the QFPCR shows the 2 cell lines, and the CVS fish shows the XX and XY, they're almost 50-50. And then the boy and girl from MCDA twins. So in this case, the 2 blastocytes implanted very close to each other in the uterus. However, only TE would be chimera, and 2 fetuses would have come from their respective the ICM, intercell mass. So the CVS just harvest that, the chimera portion of that placenta. Now, the number 2, the case number 2 is the 2 IVF blastocytes were implanted, and mother has balanced translocation 11 and 12, 22. And CVS result was
like mother, but balance translocation. Okay, so we did the one series, and then the one day after delivery of the babies, mother called us and said that after birth, no matter how I look at their faces, but their faces are quite different. Are they really identical twins? Oh my gosh, please come. And then they come. And exactly, they are the different faces, right? Like dizygotic twins. So what we did, we draw blood from two twins and use the power pricks to identify the individuals. And then the result were the presence of the DNA derived from two cell lines in both individuals. And karyotyping result was both twin has mosaicism of the balanced translocation and normal. So this is called the blood chimera, and the two blastocytes implanted very close to each other when two blood cells were interchanged via placental vascular anastomosis, like TTTS, right? And the blood stem cells from one the stem cell line grow into the other and forming the blood chimera. So again, two X and one TE and two ICMs. And then the first case, the placental chimera, but the second case, mutual exchange of the blood cells, so the blood stem cell settle on the other. So the why we diagnose like this, the blood chimera, is because the serious result was like mother. This is the translocation, the balance translocation, and finally we had the mosaicism in both fetuses. So therefore, another child who did not originally inherit translocation in 46XY. Richard, do you agree with me? Okay, so the next one is abnormality at 8 to 10 weeks of gestation. First, the yolk sac. The yolk sac is usually the 2 to 5 millimeter, and this is 4 weeks and 5 weeks of gestation. And here you can see the yolk sac and small embryo, and then at 6 weeks of gestation, this is the yolk sac and this is the embryo. However, sometimes that we see the large yolk sac like this. That this is a normal and this is a large yolk sac, and sometimes here that this is the yolk sac at 7 weeks of gestation, and then you can see the fetal heart rate here, and the embryo was 4.8 millimeter, but the yolk sac was 8 millimeter. So exactly, that this is a very large yolk sac, okay? And this is a 47XS plus 22. So this baby, this embryo, died 1 week later. And this is also, the large yolk sac at 8 weeks of gestation. This also, the IUFT, intrauterine fetal demise. So abnormal size or distorted shape of the yolk sac, the abortion rate, and also, the chromosome abnormality rate is very high. Now, the small fetus at 8 to 10 weeks of gestation, usually, some of you are the IVF clinic or hospital, right? And maybe, many of the pregnant women are graduated from your clinic, that around at 8 to 10 weeks of gestation. And here, this is the 9 weeks of gestation, ICSI pregnancy, and then the CRL was 19.1 millimeter. This is like 8 weeks of gestation minus the 3.4 standard deviation. And here inside of the brain, this is very, very abnormal. Compared to the normal, you can see only one the brain here. So this is a holoprosencephaly.
the very early stage. This is also, the CRL 26.2 millimeter and very small baby at 10 weeks of gestation. And this baby also, has the prosencephalon only one, compared to the normal, the 2 grains. So this is the early stage of the holoprosencephaly. And sometimes in the small baby includes a trisomy 18 baby at 9 weeks of gestation, and sometimes the trisomy 18 associated with the holoprosencephaly like this. But not only the chromosome abnormality or genetic abnormalities, sometimes that you can see the amniotic band syndrome, and this also was included in the small babies, and acrania like this, and inencephaly, and the maybe after later the second lecture I will talk about the BSA, but the small baby includes the chromosome abnormality, brain abnormality, and amniotic band syndrome and body stack anomaly. Now the next one is the 2 black shadows on the fetus's body. What is this? 2 black. Here you can see the 2 black part here, inside of the fetal body. Have you ever seen this? And this is the pleural effusion. And the pleural effusion at 8 or 9 weeks of gestation. Here, that this baby 5 days later, the intrauterine fetal demise, and then the chromosome was the 15, trisomy 15. And next one, this also has the black shadow inside the body, and this one is a 45X Turner syndrome. And here, this one, the 10 weeks, also the very the large black shadow inside the body, and this one was the trisomy 15, and this has a large yolk sac. Okay, so usually the large yolk sac, sometimes that you can see the autosomal trisomy like this, and the chromosomal 15 or 22 or others, and the normal yolk sac part, the black shadows there, the Turner syndrome. Now, the 11 to 13 weeks of gestation, I try to talk about the trisomies later on, so I'll try to talk the non-trisomic abnormalities. And here, this is in my institute, we do the 11 to 14 weeks scan. Of course, that we do the nuclear translucency, the nasal horn, and we can see the tricuspid regurgitation and the venosus flow. And we also, observe the low ear, the micrognathia, and fetal fall anomaly scan. And here, we do the first trimester scan and the CVS normal karyotype, the second follow-up scan, and then for the selected cases, we do the exome sequencing. And now we have the data here that the abnormal chromosome or gene variant 955, out of the more than 8,500. So it is like 11.1%, and including the trisomies 596. It means the 360 cases that they are non-trisomic abnormality. And then in there, the pathogenic CNV and pathogenic the gene variants, those are the occupying the 15% in total. And those are detected by the SNP microarray or exome sequencing. And we did the exome sequencing for the 263 cases, and we had the monogenic variant in 33.2%. And here, this is a very busy slide, but 78 cases of the likely pathogenic or pathogenic variants.
And the mostly, they are rasopathies, the Noonan syndrome and others, and skeletal abnormalities, multisystem and brain, and the muscular and others. And then, so we look at the genetic variants and the nuclear translucency thickness. And here you can see the divided into 4 groups. And I would like to show you here, this line, the yellow line, is the nuclear translucency of 3.5 millimeters. And over 3.5 millimeters the nuclear translucency, you can see the genetic variant was the 40%. And below 3.5 millimeters, the genetic variant was 21.1%. So the still, if you look at only the nuclear translucency, it is quite difficult, to detect those genetic variants. And when to proceed to genetic testing, the for exome sequencing, that is the indication is the ultrasound findings. So I need I said, and also the Leona told about the anomaly scan, very important. And then so whether the nuclear translucency is thick or thin, it is important to look at in detail with ultrasound. So the anomaly scan at 11 weeks of gestation, 11 to 13 weeks of gestation, you can see the ear position or micrognathia, or the head shape, or inside of the brain, and the general stature, or the wrist contracture or any other. And also we do the follow-up scan, and especially that we are looking at the brain. And also, like here, you can see the contracture, the general contracture or limb contractures. Sometimes, that we can find the genetic variants. So as I showed you, the below the 3.5 millimeter of the nuclear translucency, we have still, the many of the genetic variants, in them. So the indication for the genetic test was the ultrasound findings. And finally, I would like to talk about the early detection of the Joubert syndrome. I don't think that the many people here know about the Joubert syndrome, but Joubert syndrome is a ciliopathy, one of the ciliopathies, and it is not of the brain abnormality, but the general abnormality, not only the brain, but general abnormality. And I published the open isthmus and the lambda sign of the early Joubert syndrome. And usually, the early Joubert is very, very difficult to detect. But the Joubert syndrome, usually, the most common communication nowadays, between the radiologist and pediatric neurologist is like, like this, this is a molar tooth sign by the radiologist, and then the pediatrician said, so it is a Joubert syndrome. So the Joubert syndrome and molar tooth sign is almost the same, interchangeable words. And what is a molar tooth? Molar tooth is here, right? So everybody has a molar tooth. You have molar tooth, right? And here, this is the molar tooth. And what is a molar tooth sign? This is a pediatric MRI findings. And if you look at the brain by MRI and actual brain, and usually the normal is the brainstem is like this. However, the Joubert syndrome is like here. You can see this is called a molar tooth sign. And the prenatal diagnosis is very difficult. Okay, the prenatal diagnosis is very difficult in the late pregnancy because the bilateral cerebral
typically and kissing each other in major part due to the Burmese hyperplasia in late pregnancy. And however, the early pregnancy, the prenatal diagnosis is also difficult because the molar tooth sign is not created yet. And we have 5 cases here that those are 3 cases of the Juvel syndrome, and we confirm the responsible genes. And we look at the brain, and this is the case we showed longitudinally from 12 to 19 weeks of gestation, and we did the autopsy, and at 21 weeks of gestation, still, the molar tooth sign is very, very premature. This is a baby molar tooth sign. So at this stage, the molar tooth sign is not completely created. So therefore, we don't say that that these findings don't say the molar tooth sign, and because the molar tooth sign is as I told you, the actual sign of the superior cerebral the peduncle, like here, the roots of the molar tooth. So I would like to talk about the lambda and omega, and usually normal here. This is the aqueduct. This is the fourth ventricle, and here you can see like the omega sign, and here this is the real ultrasound scan, and here you can see this is the omega sign, and this is the normal. And however, Juvel syndrome, you can see this is the open isthmus. This is the open, and the aqueduct and fourth ventricle, they are continuing each other. So here you can see this is like a lambda. So the lambda sign is the sign of the Juvel syndrome in early pregnancy. So is this Juvel? Not sure, right? But here you can see this is an omega, not lambda. So this is not Juvel syndrome. Actually, that this is a collagen 1 alpha 2 gene variant. This is one of the osteogenesis imperfecta. Now, as a conclusion, the many abnormalities can still be identified around the time of graduation from the fertility treatment at 8 to 10 weeks of gestation. And at 11 to 13 weeks, many abnormalities can be detected, not only by nuclear translucency, but the ultrasound markers, but also by detailed observation and follow-up scan. Thank you very much. Cô, và bài cuối cùng trong phiên 1 là bài vai trò của NIPT trong tiên đoán và chẩn đoán bất thường thai quý 1. Xin mời báo cáo viên giáo sư Richard Choi tiến về hội trường. Good afternoon, everyone. After the 2 excellent lectures from Professor Leona Kuhn and Dr. Liz Pu, what I'm going to share with you for the next 25 minutes is more regarding what's the new development of the non-invasive prenatal testing. I'm going to introduce what have been done in Hong Kong first, to share some of the public hospital experience, and then also to share with you, because I know that non-invasive prenatal testing for common trisomy has been very popular in Vietnam. So I think the next question we all are interested in is how about could we expand the test scope to rare autosomal disease or even for monogenic disorder that Dr. Wu just mentioned to you. There are some
there's even some sign we can see in the first trimester. So I come from Chinese University, Hong Kong, where we run the prenatal genetic diagnosis center. Literally, we do everything from chromosomal analysis, cytogenetics, microarray, whole exon, and whole genome sequencing. Of course, now everything has been moved to the next generation sequencing, particularly more or less you have a sequencer. You can do things from non-invasive to all the way of a whole genome sequencing. So with that, why we have this discussion today is mainly because you can see that this is the data from Hong Kong, the maternal age for the nipis of the those that have more than one pregnancy. You can see that there's a trend of increase of the maternal age, right? From in the old days, less than 30% to more than 42. So actually, this is already as an indication of advanced maternal age. That means they're in a high risk. Okay? So for high risk pregnancy, most of the time the patient, they do not want to go for an invasive procedure. So the discussion today is what the NIPT can do and what is not able to do. As mentioned earlier, actually this is the system in Hong Kong. Any pregnant woman in Hong Kong, after the dating scan, actually they can opt for free first trimester Down syndrome serum-based screening plus the leukotranslucency. Or if they are in high risk, they can also have an option to be free for non-invasive prenatal testing, but only confined to common trisomy. Or they can go for invasive procedure, and then depends on the gestation, either CVS or amniocentesis, and then we can offer also free of service for qPCR that can detect common trisomy, or go down to the chromosomal microarray. And you can see that it takes steps, right? The first implementation of the public-funded first trimester Down screening was in 2010. And because after that we understand that Down syndrome screening is not just for common trisomy, you can also have other chromosomal abnormalities. And this is why subsequently in 2019, we have implemented both as a second-tier NIPT as well as the invasive test for chromosomal microarray. So the core questions and the reason is because now prenatal screening and diagnosis is not only for common trisomy. Because we have a very best non-invasive prenatal testing invented by Professor Dennis Low from our university that give a very good sensitivity and specificity, and more importantly, a low, very, very low false positive rate. But like the last two speakers has mentioned, actually we also have a group of pregnancy, they have structural abnormalities. So the question is, what will contribute to this type of structural abnormalities? If we go back to the textbook, we understand that we have point mutations, right? Common one you may know maybe for, even for beta thalassemia, or like the retinopathy, the Lunar syndrome we have seen, or because of the chromosomal microarray, as well as the tail-tapping analysis, we know that there are microdeletions, like 22q11.2 microdeletion syndromes related with DeGeorge, or commonly we always focus on is the common trisomy. And because of this difference of spectrums of genetic disorder, the questions in the last 15 years we are asking, can we practice one technology but able to take care of most of them? That means not just chromosomal abnormalities. Can we also detect pathogenic copy number variant? That's why the landmark study in 2012 have been shown that if we're using chromosomal microarray, we are not only able to detect all chromosomal imbalance by tail typing, but we are also able to have an additional diagnostic, particularly in high-risk pregnancy cases, like those with structural abnormality, or even for those that are just because of advanced maternal age, we have an increase of additional 1.7 to 6%. Okay. So with all this, the question is, what have we learned? By using microarray, how that relevant to our NIPT? The first thing is, we know that based on different indications, right? Like the previous speaker, we have emphasized a lot on high leukotranslucency. So leukotranslucency higher than
3 mm different, you can see that the diagnostic yield by microarray is higher than karyotyping analysis. But same apply for complete and parallel. That means ultrasound structural abnormality actually give a very important indication that it's not just chromosomal abnormality. There are things smaller but important that karyotyping analysis was not able to identify. Another important message from that is that we always concerned about Down syndrome because we know that it's related with advanced maternal age, right? For those older than 35, you have an increase in risk. But if we understand regarding like DiGeorge syndrome, actually, this microdeletion syndrome, or most of the microdeletion syndrome, they are not maternal age dependent. Okay, so if we are going to screen for Down syndrome for advanced maternal age women, however, for young age women at the age of 24, actually, to screen for Down syndrome is relatively lower risk than her possibility of carrying a microdeletion. Okay, so with that, actually, it set the stage of this talk. We have a very good non-invasive prenatal screening. We also have a very good technology that we can do diagnostic tests. So for this workshop today, we are mainly focusing on what can we do with the non-invasive prenatal testing. Tomorrow at the main conference, I'm going to share more regarding the diagnostic applications. Okay, so as I mentioned several times already, when we consider NIPT, it's because it has been known and proved to be an accurate and superior screening method for common trisomy. Okay, and should we expand it to other chromosomes or microdeletion? Why we have this question is because we are only need the same sequencing technology. We are using the same maternal blood sample. Okay, and what's the scientific question that we want to expand for genome-wide NIPS? This concept of genome-wide NIPS is not just in Asia. Actually, it has been common practice in Europe, in America, as well as in Australia. If we take two examples, these are two landmark publications from the Belgium group and the Leiden group. What I want to show you is that if we concern about common trisomy, the positive rate, actually, if you add them together, is about 1%. Right? So if you want to expand to rare and equality, that means the rest of the autosome, what's the positive rate in the general population? Actually, it's about 0.3%. Okay, and if we expand that to microdeletion that I just mentioned to you, actually is another 0.18. That means if we are going to expand our NIPT or NIPS from common trisomy for rare and equality and CMV, we will have another 0.5% positive rate. Okay, but what is the concern we need to understand is first, what is the population? Because as we mentioned, if we are talking about high-risk population, your positive rate will be higher. Second, what is the platform? Because the platform will affect the resolution. Are you doing the same measurement at 1 million base pair resolution, or you are still at 7 or 8 million base pair resolution? And also very important, have the method been validated, right? Is it under an accredited lab, or there's no much data you are able to see? For the practical issue, we understand that we want to detect for rare and equality because we know that like trisomy 7, 16, 8, and 5, right? They are the most common ones if you do genome-wide. And they're important because, trisomy 15, right? It could be one of the main reasons for early miscarriage as well. So this is the data in general, not just from our center. You can say if we do genome-wide NIPS, right? There are several chromosomes that have a higher seat, right? Chromosome 7, 8, 15, 16, but of course also 22. And actually this is all related with the CBS. Why is that? It's because we are measuring the cell-free DNA from the trophoblast, from the placenta. So this is why we will have a challenge
of confined placental mosaics. Okay? And we know that most of these common trisomy, or any of the rare trisomy, 85% of them are from the maternal meiotic origin. Only a bit, very little of them are from the parental origins. And 15, as well as 7 and 14 important is because we also understand there are some other genetic disorder. They are because of uniparental disomy. That means both of the chromosomes come from one parent and they have an impinging effect. But practically, if you do whole genome on chromosome level, how true is it positive? I think the patient always asks us this: if I have a positive result, how many of the cases is really a true cases? That is positive predictive value. That is not related with the sensitivity and specificity of the company and the data they give you. Okay, so trisomy 7 is one of the ones you always see, but you can see that actually the positive predictive value is very low. It's only 3.4%. Okay, that means 100 patients NIPT come back at trisomy 7, you only have 3.4%, less than 4 individuals. Actually, they are true positive. Another important issue we have to be aware when you practice genome-wise is that we also commonly have been noticed that, including sex chromosome, there are maternal copyloma variants that can contribute to these false positive results. Okay, so with that, okay, the key message for you if you're going to practice genome-wide NIPT is that your overall positive predictive value is around 11% only. So that's why invasive prenatal diagnosis by amniocentesis is very important. And also, if we look at the basics of the trisomy rescue, you can see that some chromosomes, they are more related with mitotic origin. Some are more of the meiotic origin. So the NIPS performance for each of chromosomes should be evaluated specifically. Okay, so that set the stage if you are going to implement for the genome-wide NIPS. I always like to use S because it is a screening for numerical chromosomal abnormalities. How about copyloma variant? Because as I mentioned, we have been practicing microarray for a long time, and we understand what is the spectrum of the pathogenic copyloma variant. So I just take one example. This is an earlier paper we published. If you look at the spectrum of pathogenic copyloma variant among over 23,000 cases that have been performed on microarray, you can see that, yes, they are all distributed among different chromosomes. So that gives you the support evidence that we should do maybe genome-wide NIPT. But if we look carefully on this pathogenic copyloma variant, 84% of them are less than 5 million base pair. I can say that most of the platform you use for the genome-wide NIPS, they do not detect anything less than 5 million base pair. Okay, so if you put this as an equation, then you are totally wrong because they cannot detect it. Okay, so that's just very important because most of the NIPT, they are at 6 million base pair. Okay, so you have to be very cautious if you're talking about microdeletion or copyloma variant. So in order to prove what I say is true, this is a data from our center. We have, this is one of the 2 years data. We have performed over 28,000 cases. And among them, you can see that the positive rate, here we're only talking about copyloma variant, is 0.6%. So it's very similar as what I mentioned to you. Okay, so for that, the most important thing we want to ask is, how many of them are true positive? How many of them may be contributed by maternal origin? And how many of them are not, right? And you have to bear in mind that we are down to 3 million base pair resolution. We are not at 6 million. So if you are doing 6 million, you are never able to achieve that 0.6%. It should be less than 0.5, okay? So this is the spectrum. You can see that in terms of the distributions, they're involving all the chromosomes, right? And also, orange color is the loss, blue is the gain. So you can see that you can see more gains than losses. It's about a 2-to-1 ratio. And the most important thing, the most intriguing thing I want to share with you is that after amniocentesis,
only half of them were fetal origins. There are another half of them is shared between maternal and fetal origin. So that tells you that a diagnostic test is very important. And also 14% they are mosaic cell. It's not every cell contains the pathogenic copy number variant. And if you look into the size, as I mentioned to you, you can see that this is the size distribution of the copy number variant we identified from as small as 2.3 billion base pair to close to 100. You can see that, as I mentioned to you, you have to remind yourself when you do NIPT, what's the resolution. If your resolution is less than 5, actually, most of them, what I report here, you are not able to detect by your NIPS, okay? Because you can see that most of them is smaller. Although the FH is 10 million base pair, but the medium size actually is 5. And the range is quite diverse, okay? So what's the difference if you only do common trisomy compared to others? You can see that this is the overall result. If you do common trisomy, okay, actually you are talking about including sex, chromosome and diploid, you are talking about over 64% of the result you are able to detect. The rest of it, for the rare and diploid is about 12%, and then we can also have micro deletions and others. Okay. So in terms of a public health setting, if you ask, should we do rare and diploid as well as copy number variant? There are only at the moment 2 guidelines you can follow. One is from the American College of Medical Genetic and Genomics. The other one is the International Society of Prenatal Diagnosis. Actually, both professional statements state that there are insufficient data regarding the performance and the clinical utility of rare and diploid as well as copy number variants. So they do not recommend genome-wide NIPS for rare and diploid as well as CNS. Okay? But how about the other spectrum, right? We see that there are so many monogenic disorders. Should we also take care of them? Because we know that each of them is rare, but we add all the single gene disorder together, it could be as high as 1 in 10 in our populations. Do we have data to support that? Yes, this is from the pediatric cohort. You can see that, right? The spectrum of the genetic disorder, apart from common trisomy, right? There are other copy number variants as well as a high percentage, they are related with Mendelian disorder. So this is a group of disease, they are mainly by point mutation or at a single gene level. So can we apply non-invasive prenatal screening? Or even in the UK, NIPT, non-invasive prenatal diagnostic test? The answer is yes, because this Professor Lencitti and Dr. Natalie Childers' group is one of the leading in this area. You can see that over the years, they have been helping more than 300 families with over 276 unique variants among 196 genes. But what's the cautious statement here is that they are using target approach. They are using a target sequencing. That's why it's a D. But if you look at the spectrum of disorder, like Lunar syndrome, achondrogenesis, right, Corinne delinquency or OI, those are the very common one, and those is very not easy to diagnose, no matter in the first or second trimester. So the question we want to ask for the advancement in this field, can we also take care of this single gene disorder? Particularly for those with a high incidence, right? Like the respirators pathway we just mentioned, okay? But what's the challenge? The main challenge is we need different technology, right? At the moment, you can do NIPS for the genome-wide, for copy number variants. You can also, there's company that offer you single gene disorder, but they are not on the same, right? So the question is, can we do all in one? That means I do NIPS for both common trisomy, but also other important structural abnormalities, because the focus today is fetal ultrasound structural abnormality. That's related with skeletal disorder, multi-system disorder, and even some of them is on the infertility. So actually it works because that's an early date. We collaborate with Baylor College of Medicine. We will prove that we can do monogenic disease as a procedure, right?
And now the question we want to ask, can I have a test I can take care of common aneuploidy, microdeletions, as well as a spectrum of more than 60 monogenic disease in one test as an NIPS. This is a proof of principle study just published this year in Nature Medicine. And you can see that within this cohort of over 876 fetus with structural abnormalities, 98 of them, right, have mutations. Okay, you can see that they including from common autosomal aneuploidy, sex chromosome aneuploidy, microdeletion, and 37.8% of them actually they are monogenic disease. Okay, and they are related with different fetal structural abnormalities, including those with craniofacials, brain, and skeletal. So this means that single gene and chromosomal disorder can account for 37.8% and 62% of fetal structural abnormalities separation. And the detection rate actually was improved by 67% when compared with those without the panels on it. Okay, so does it work? Actually, we also do a prospective study in the center. So in this cohort, although it's a small one, you can see that we include high-risk pregnancy as well as a low-risk one. And you can see that no matter in the high-risk one with ultrasound structural abnormality or the relatively low-risk one, apart from aneuploidy, we were able to detect pathogenic monogenic disease, which contribute to another substantial percentage of it. So with that, I just want to give you a favor that there are new technologies that's coming in. We're able to do all of them. But the challenge for us in the future is that there are also new methods telling us that we can even do whole fetal exon screening on NIPS, because with this algorithm, we can detect for copy number variants as well as point mutation. But the issue for us is that should we look for everything when we do an NIPS? Should we focus more to be a cost-effective analysis that we're able to help with a particular indication of patient with a particular test? Okay. So to summarize my talk, we believe that cell-free DNA-based non-invasive prenatal screening has the potential to replace the first trimester combined test because it's a more comprehensive first-year test. Right? But for targeted genetic disorder, at the moment, we don't have sufficient data regarding its performance and clinical utility. These are all proof of principle study. We need more prospective and retrospective study to evaluate the performance of detecting different chromosome and genetic disorder in different risk cohort, because we have low risk cohort as well as high risk cohort. So this is the last slide. I just want to summarize to share with you that when you do NIPS, right, you have to first consider what's the method they are using. Okay, is it the targeted sequencing or genome-wide sequencing? Also, do they include the SNP base? Right? If they include the SNP base, you will have the possibility to detect triploid. Right? If you're able to do a genome-wide, then you're able to see more. Okay, so the ideally, as I advocate, that a new all-in-one NIPS that you can detect common trisomy, sex chromosome abnormalities, selected microdeletion, and selected gene disorder and triploidy with the same price that's not higher than what you are practicing at the moment. So with that, I would like to conclude my talk, and also we welcome you to attend our 17th Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicine, which is in November in Bangkok. Thank you very much for your attention. Xin cảm ơn giáo sư. Và trước khi vào phần thảo luận của phiên 1 thì kính mời quý đại biểu chúng ta cùng xem một chương trình ra mắt hệ thống siêu âm Hera Z20 của công ty Samsung. Xin kính mời công ty. Right. I think you did it. Yeah, and I like. Thành sự đã ưu tiên cho các câu hỏi quý vị đại biểu đặt ở tại hội trường. Còn trong một trường hợp mà không có các câu hỏi tại hội trường thì có thể chúng ta sẽ có câu hỏi ở lên qua giấy nếu cũng được. Xin kính mời. Đặc biệt là các chuyên gia trong lĩnh vực tiền sản đó. Chắc có lẽ nhà ban tổ chức tắt dùng cái đèn chiếu ở dưới cái đúng không ạ? Dạ, đúng rồi.
nếu mà chúng ta có câu hỏi thì xin mời quý đại biểu giơ tay, sẽ có micro đưa tới quý đại biểu ạ. Ba cái chủ đề mà chúng ta thảo luận trong cái phiên 1 rất là hay và rất là sâu, bao gồm cả các lĩnh vực là xét nghiệm di truyền và cả các cái sàng lọc bằng siêu âm và cập nhật mới nhất trên cái thực tiễn lâm sàng đó, thì xin mời quý vị đại biểu chúng ta trao đổi. Còn nếu không á, thì chúng ta có cái phiên thảo luận ở cuối buổi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ còn 3 báo cáo nữa, thì có thể là chúng ta sẽ thảo luận vào cái phiên cuối hôm nay để không làm mất thời gian của quý vị đại biểu. Như vậy là được không ạ? Mình tạm dừng cái thảo luận phiên này ở đây, rồi mình chờ 3 bài báo cáo sau mình thảo luận luôn, hay là sao ạ? Tại vì chưa thế ạ. Yes, please. Just the audience, I want to know, do you all provide first trimester scan? Do you provide first trimester scan? Yes? No? Yes? Do you do NT scan? Yes? Yes. Do you do the morphology scan that I've mentioned? Yes? Some of you? Yes? Excellent. Great. So we are speaking to really experienced sonologists, ultrasound providers here. And I want to know whether you found our ISWAP guidelines helpful. Yes? Excellent. Good. And do you have challenges when you implement the guidelines? I mean, when you can't see something? Do you just write you cannot see is okay or no? Mình có gì khó khăn khi mà ứng dụng cái guideline không ạ? Các cái thực tiễn qua cái mà cô trao đổi thì tôi biết quý vị đại biểu đây toàn là chuyên gia không ạ? Toàn là chuyên gia không ạ? Và mình ứng dụng hầu như là khá là tốt các cái guideline phải không ạ? Mình có thể trao đổi thêm đúng không ạ? Fantastic. But do you find the guidelines helpful for identifying abnormalities that will guide genetic diagnosis? Yes? No, you're a bit shy. So I'm trying to get you to talk. Mình thấy các cái guideline có hữu ích cho cái thực hành lâm sàng của mình không ạ? Welcome to ask us any challenging questions in your clinical practice. This is why we're here. Xin mời ạ. Xin mời. Xin phép tự giới thiệu luôn nha. Dear chairs and college, I'm Dr. Ying from Medical Hospital, and I have a question for Professor Leonapoon. Yes, your presentation is really helpful, and I just wonder that for all the information concerning the first scan in 11 to 14 weeks, so how long does it take, and which part of the scan that the risk of missing? Yeah, thank you. So in my scan, I'm very lucky when the fetus is cozy, actually even non-cozy, I will always try to look at something, yes? So actually for me to do a full 11-14 weeks anatomical survey, it takes about 20 minutes. And anything that you can miss, I think lower in extremities abnormalities, sometimes you may not be so sure that this is talipes because it could be positional. And I think when it comes to cardiac, for sure, looking at the heart really is operator dependent as well as gestational dependent. I think near 14 weeks, for me, I have no difficulties in visualizing the 4 chambers. And then I think diagnosing major congenital heart abnormalities like contractile follow, hypoplastic left heart syndrome will be possible. However, coarctation will be more challenging. So I think cardiac abnormalities also can be challenging, lower limbs. I wouldn't say missing, however, you may not have absolute certainty in terms of making a diagnosis.
But I think the purpose of the scan is that, okay, if you see something that you're not certain about, you are not going to tell the woman to come back in 20 weeks, right? You are going to say, please come back in 2 weeks, 15, 16 weeks, much earlier than 20 weeks. So you can actually diagnose a major abnormality much earlier, providing genetic diagnosis much earlier, offering termination of pregnancy much earlier. So I think the intention of the scan, of course, is to confirm normality. However, if you have diagnostic doubt, it prompts you to bring back the patient earlier. And sometimes you may want to pursue a transvaginal scan whereby you can actually visualize the anatomy at a much higher resolution. And that is very, very true when it comes to urethral defects. I mean, I think even the heart abnormality you can see much clearer with a transvaginal scan, but I suppose the technique is a little more challenging in terms of how you manipulate the transducer. I'm sure Ritsuko can perhaps share more of your experience with us. Okay, mostly, I agree with Riona, and sometimes, it is very difficult, that if the patient is very fat, the very obese, and or the very the large myoma there, or the sometimes the very thick the uterine wall because of the endometriosis or something. Yeah, adenomyosis. So in that case, I use a transvaginal ultrasound, as much as possible. And sometimes, because of the uterine, the retroversion of the uterus, it is much more, it is very difficult, from abdomen. However, it is much easier to look at, examine the fetus, by transvaginal ultrasound. So, you can use, the transabdominal first, and then you can use the transvaginal. And sometimes, you can ask the patient to go to the toilet home, and then coming back. Or sometimes, if you don't see, because of the fetal position, the fetal is always, like this, and you cannot see the face. For example, you can ask the patient to have a lunch, or to have a break or something, and then coming back. And so, anyway, you can do it. I think the scan can rule out 60% of major structural abnormalities. If you go through the checklist-based approach, you need to have a guideline. You need to have a checklist. Only with that, you can then systematically evaluate every system. And with that, I think it's very helpful to know the detection rate of major. When I say major, I'm talking about the need of surgery, as well as the fact that the abnormality could be debilitating. So I'm not talking about minor abnormalities like PSD or fatalities. I would say that's a major abnormality because it could require major surgery. So I think if you have to tease out, that's more challenging. But I think overall system-wise, I think echo is always challenging because of early gestation, and then I think lower limbs abnormality. I think sometimes you can't be very sure, but then you'll bring her back much earlier rather than waiting till 20 weeks, which is painful for the woman. I think that using the checklist is very, very important. That you can check one by one, and if there's something you cannot see this time, you have to have the homework for yourself. Okay, so next time, I will look, and then you can tell the patient about that. So today, we cannot see this and this. So the next time, I will examine that or something like that. That's why I don't know whether you noticed that on the new machine with Samsung, there's an easy checklist. So the machine will tell you whether you missed something. I think with newer machines, there are AI technologies that can help you, and I think that really is useful in a very busy clinic, in a busy clinical setting. So I welcome the use of AI in our clinical practice so that we can dedicate more time on doing more detailed stuff and not focusing on actually have I done this, have I checked this. So I think I really thank the companies for coming up with a list like this. Thank you. Không biết quý vị đại biểu của mình ở đây thì thường
Như cô nói á, thì một trường hợp cô siêu âm rất là nhiều thời gian và có một cái bảng checklist để chúng ta không có sót. Thì không biết quý vị đại biểu ở đây của mình trong thực hành lâm sàng siêu âm hàng ngày ấy, chúng ta có sử dụng bảng checklist hoặc là chúng ta có bị hạn chế về thời gian không? Theo tôi được biết ở tại Việt Nam thì các cái thời gian siêu âm của một bệnh nhân cũng khá là hạn chế. Thành thử chúng ta có thể trao đổi thêm. Hoặc nếu mình không trao đổi thêm thì có thể đến cuối phiên mình có một thời gian thảo luận nữa thì chúng ta có thể trao đổi thêm được không ạ? Về phần các cái xét nghiệm di truyền y học mà bác sĩ Hân Hoan có tham luận gì thêm không ạ? Yeah. Yeah, kính thưa hội nghị. Good afternoon, speakers. It's very interesting about NIPT and its role in the area of need for all from research. I would like to ask you that the NIPT all is a routine now in Hong Kong or not? Thank you. Thank you for your question. So your question is asking me, for the last few slides, I'm showing that a new concept of NIPT-O. So on that, actually what we try to advocate is that we need to take care numerical chromosomal abnormalities. We need to take care microdeletions. We need to take care monogenic disease. And these are all based on what we have been learned from our prenatal genetic diagnostic testing, no matter by chromosomal analysis, microarray, or whole exome or whole genome sequencing or target sequencing. So the concept, what we try to apply first is one very unclear thing for our patients or for our colleagues, that when you're talking about you do NIPT or NIPS, what exactly is the chromosome or the disease or the microdeletion that you are testing for the patient. Okay, so this one thing. So it's for sure we need to test for numerical as well as microdeletion as well as monogenic disease. But because of the test itself has a limitation, right? So what we mentioned here for all is that for apart from common trisomy, we want to test for more chromosomes, right? So let's say in the new test that we do now in the center, at the moment is still more on research. Although in US, there already a company, they're offering it as a clinical service. Right, so that is on 10 chromosomes, up to 10 chromosomes, okay? And then up to 9 microdeletions. Those 9 are those that is most commonly I mentioned for the DiGeorge syndrome, child defect, right? For example, and then for the monogenic disease is mainly to address what the other two speakers concern, like the luminant, right? You may see high leukotranslucency, but once you miss in the first trimester, there's no other sign. But they are mainly related with autosomal as well as de novo. That means the mutation is not present in the mother. Okay, so this is a group of disease that are more easily you can use NIPS to detect them. Okay, so all in one, yes, in both chromosomal disorder, microdeletion and monogenic disease, but not for all. It's a confined target list. Okay, and then yes, in US, there's already a company selling that. In Hong Kong, we are offering it in limited cases with ultrasound indication, and we're also doing study for trees, right? Because in this we need to adjust what Dr. Poo's question, is this a monozygotic or dizygotic trait as well as improving for the triploidy detection. So I hope I answered your question. Bác sĩ Hân Hoan có chắc có. Vâng, xin mời anh ngắn gọn thôi ạ. I have a question for Professor Choi. So in the context that it is easier to assess the NIPS test,
So some pregnant women choose to do NIP test around 9 or 10 weeks, and then after that the result will be maybe abnormal. So in which information that we will consult the pregnant woman whether she need diagnosis test or she waits for the scan. Yeah. Thank you. So your question is that because now the NIP is so popular, so there are more clinic or more patients, they tend to go for earlier testing, right? Although in the guideline, most of the time it have to be 10 weeks or later. The main reason is because we are measuring the cell-free DNA from the placenta, which we have another value for the fetal fraction. Okay, so before week 10, actually you have about 15% of the women did not reach the fetal fraction, 4%. That's good to give an accurate result. Okay, so this is one thing. Second, once you have a positive result, for example, very common, trisomy 21, positive, right? You still need to go back to look for experts here. Do they have a sign related with Down syndrome, right? You have high level translucency, you have absence of nasal bone. Yeah, then the ultrasound actually fits very well with the result. Then you can go for CVS, right? Like Dr. Gu mentioned, qPCR, 5 hours, one day you have the result. Then we solve the problem. But if you have a trisomy 16, right, then we know that it's quite common. It could be either confounded placenta mosaicism, right? Or if it's true, it may lead to early miscarriage. But if it is so lively, then in those cases, you should wait until you do an amnio so that you're able to rule out that this is actually a confounded placenta mosaicism rather than it's still a positive result, but actually it's reflecting, as I mentioned, it's reflecting the placenta. It's not reflecting, the genetic constitute of the fetus, right? So I think that gives you an example what you need to consider when you receive a positive NIP result. I think that the trisomy 21 and trisomy 18, the CBM, combined placental mosaicism, is not so high, right? Therefore, that if the sign, the ultrasound signs and findings of with a strong suspicion of the trisomy 21 or 18, you can go for the CVS. However, the trisomy 13 and Turner, the Turner syndrome, the almost 50% of the CBM existed. So I think you have to be very prudent to see the positive result of the Turner syndrome, and also the trisomy 13 is the higher CBM ratio. So that is you have to think about it. 21 and 18, that you can see the baby, and then you can go for the CBS. But the others, you have to, and especially the trisomy 16 is you have to think about the CBM, and you can be very prudent. Chắc có lẽ là thời lượng của cái thảo luận phiên 1 đó, chúng ta cũng kết thúc ở đây, và chúng ta sẽ còn tiếp tục sang phiên 2. Sau đây thì mời ban tổ chức chúng ta tiếp tục với chương trình. Xin cảm ơn chủ tọa đoàn. Và bây giờ chúng ta sẽ có thời gian giải lao là khoảng 15 phút, và phiên 2 Faces from Ari Azaria's, the first trimester. And here you can see that this is a trisomy 18. And what is the difference between the trisomy 18 and trisomy 21 is, that you have to look at the chin, right? And the trisomy 18 babies, they have the microplasia, the very small chin with, here you can see, this is the ear. Ear is a little bit lower than the eye slant, and also very small. And so the hypoplastic ear with a low set position. So this is the trisomy 18, and here this is the trisomy 13.
sometimes 13 is, that has a variety. And sometimes here you can see the why this is the the sagittal section, but you can see the lateral ventricle and also the choroid plexus, because they are sometimes that they are the hollow process separate. Usually you don't see the choroid plexus, and you cannot see the lateral ventricles in the exactly the mid sagittal section. However, in the many of the trisomy 13, but don't forget that some of the trisomy 18 they have the hollow process separate. So but anyway, the doors are the faces of the trisomy 13, and many of them had the cleft lip, and also the cleft palate, and those cleft lip is not the right side or left side, usually the midline. And the cleft lip palate, the one out of 700, and it is said that the multifactorial, that means in the many kinds of the factors behind the cleft lip and palate. However, here originally everybody has a cleft lip in the very early stage of the embryology, and then creating the upper lip like this, and then there are the several types of the cleft lip and palate, and the cleft those are the no cleft lip and only the cleft palate. But usually you can see the right side or left side cleft lip and the alveolar, and here those are the midline, the both sides, the cleft lip and palate. So the trisomy 13, you can see that this type of the cleft lip and palate usually. And the ear, the changing position of the external ear. Here, this is the 9 weeks of gestation. The ear is here, the low set position. However, it is going up. Here, this is the 12 weeks of gestation. Already, this is the line from the eye slant, and you can see the ear is here. However, here look at those cases. There you can see that 12 weeks of gestation, you can see the low set ear. And low set ear, sometimes it is associated with many of the chromosomal abnormalities and the genetic abnormalities. Now here, however, how do we know? How do we tell the low set ear or normal position? It is quite difficult, especially in the first trimester. And then here you can see this is the eye and this is the lens, and here this is the ear, right? So ear is the external, the surface structure, and the eyes, the lens and hyoid, this is the inner structure. So if we look at both at the same time, and here you can see this is you can see the eye and ear. Okay, so you can put the line between the end of the hyoid and the center of the lens, and then you can see that this is the low set ear or not. Now there are several kinds of the low set ears. That is the trisomy 21. This is the trisomy 18, this is the trisomy 13, and this is the other, the partial abnormality of the chromosome number 4. And however, sometimes here you can see this is trisomy 21, Down's baby, and right ear is here, and this is the low set ear. However, here the left side, the low set plus
hypoplastic ear. So sometimes that it is asymmetrical structure of the ear. However, it is quite difficult to see both ears one by one. So usually, I look at only the unilateral ear and look at evaluate the position of the external ear. But anyway, we did this is our data, and we do the first trimester screening and CVS or annual. There is 8,600, and then among them, the lowset year was 1,646, and the lowset minus is about 7,000. Oh, sorry. And then here you can see the lowset year group. There's an abnormal karyotype, and pathogenic CNV and UPD, and the pathogenic or likely pathogenic gene variants. The doors are the 599. There is a 36.4%. In contrast, in the lowset minus group, the only 5.7% of the abnormal karyotype and other genetic abnormalities. So, of course, it is quite difficult to evaluate the baby, only because of the lowset or not. But this is one of the findings, which is very important. And here, this is trisomy 21. Sometimes, you can see the lowset ear is associated with the micrognathia. Okay, so maybe you have the experience that the lowset ear with the micrognathia. And then here, this is a trisomy 18 micrognathia with lowset ear, and also in a hypoplastic ear. Okay, so lowset ear and micrognathia, both of them occur simultaneously, very often. And here, this is a partial chromosomy, and you can see the lowset ear with the micrognathia. And here, this is the other, this is a monogenic disorder, and this case also in the lowset ear with micrognathia. So why? Because micrognathia and the ear position are linked. And because the first pharyngeal arch, maybe that you remember, maybe you learned about that. But first pharyngeal arch is the development of the first pharyngeal arch is related to the development of the chin and also the ear part. So if the maldevelopment of the first pharyngeal arch cause the lowset ear with micrognathia together at the same time. Okay, so far okay. However, look at this. This is the everybody agree with me. This is the micrognathia, right? And here the ear. Ear is a normal place, not the lowset ear, right? Why? If the theory of the first pharyngeal arch maldevelopment is right, you can see the lowset ear with micrognathia. However, in this case, micrognathia with normal position of the ear. It's because this is a pair-Robin sequencing sequence. And the pair-Robin sequence, originally it is called as pair-Robin syndrome. However, now pair-Robin sequence, and because originally the pair-Robin syndrome, the sequence, the initial abnormality is a micrognathia. The micrognathia is because of the hypoplastic, the underdeveloped mandible. Okay, so underdeveloped mandible, this bone is underdeveloped. Therefore, this is not the because of the maldevelopment of the first pharyngeal arch. So therefore, the in pair-Robin sequence,
the initial abnormality is micrognathia and the sequence that leads to the various abnormalities. And micrognathia is not caused by the first pharyngeal arch, neurodevelopment, and so the ear is not associated with this. Okay, so here is a normal position. If you go to the Google and if you look at the Pierre-Robin sequence, maybe you can see the normal position of the ears. Now, the next is eye. Okay, so eye development as here. So the eyes are created from the outer surface ectoderm are in the development. And eyes are initially located on the outer left and right sides of the face. And then they develop, they move closer to the nose and center of the face. Okay? However, sometimes it is too much. That is the holoprosencephaly. Here you can see that this is a holoprosencephaly and the facial abnormality. And this is the normal the face, but you can see the like this tight rope here, and as I showed you the cleft lip and palate, and also the proboscis like this. The nose is there, and here this is the illustration of the eyes, and here you can see the eye. Originally, the two eyes inside. However, the opening is only one. Let's look at the real case. And this is a holoprosencephaly, and here, this is, look at this. Those are two eyes in the one opening, okay? And the other one, and here you can see the two eyes inside of, here you can see the opening is only one, but inside two eyes. So that they are coming too much to the center of the face. Now, the exophthalmos, like this, this is usually it is also seen in the holoprosencephaly case. And here, this is a microphthalmia, and microphthalmia here you can see there's an indentation here at 12 weeks of gestation in the case of trisomy 13. And you can see this is a microphthalmia. And sometimes cataract, the inside of the lens, you can see the hyperechogenic part. And this is also the congenital cataract in the case of holoprosencephaly at 14 weeks of gestation. Now, the skeleton, I'm going to see the case, show the case, and here, this is the case. Maybe you notice that very short limbs, right? And here, this is the 3D ultrasound. You can see the cleft lip, and here this is the structure, the skeletal structure, and you can see the very short limbs and the very big tongue. And here you can see this is a normal 12 weeks baby, and this is the case. And this is the achondrogenesis because of the SLC26 alpha 2 gene variant. And here this is also the same disease, achondrogenesis, the first trimester. So usually that this is very, very the conspicuous structure of the very short limbs. Therefore, it is very easy to make a diagnosis. But this one, this is not the first trimester. This is the HGFR3 gene variant. Sometimes you can see the brain abnormality like this. This is a normal brain. The surface is very smooth, but the HGFR3 gene variant. That means the thanatophoric dysplasia type 1. And you can see the brain is like this. This is a 16 weeks of gestation, and this structure of the legs and also very short limbs. You can see you can have the strong suspicion of the HGFR3.
And however, this is the 13 weeks of gestation. It's quite difficult. Most probably this is very short, right? And here you can see it might be the cord, the bowed structure of the femur. However, it's quite difficult, but if you look at the brain, and you can see the very abnormal lines here, and this is the NGFR3 gene variant, specific of the specific features of the brain, that is the overexpression. And then this one is a collagen 1 alpha 1 gene variant, and this is a osteogenesis imperfecta. This is very abnormal structure of the legs. And here, this is the 3 weeks later, you can see the very abnormal structure of the legs. And you can see this is the collagenopathy, the collagen 1 gene variant. And sometimes in iliencephaly, the iliencephaly is like this. This is very, very anomalous baby, and this is 10 weeks of gestation iliencephaly. The very abnormal extension of the neck, and the spina bifida, very wide spina bifida. Now, body stock. The body stock is here. You learn today, the TE, and inside ICM in the cell mass. And then body stock is here. They engage the TE, and body stock is the always like this. And here there's some of the colons, and this is mid gut, and like here you can see the hip gut and mid gut, that they are going out at the first. However, body stock anomaly, maybe that the body stock anomaly. This is the 13 weeks of gestation. Here you can see the very severe scoliosis, and then this is the 8 weeks of gestation. This is the amniotic membrane, and outside of the amniotic membrane there's something, right? And here also this is the baby at 10 weeks of gestation, and this is also the body stock anomaly. And here you can see the body stock anomaly. Usually the scoliosis is convex on the side of the abdominal organ prolapse. Okay, so this is the scoliosis, and always the prolapse organ is here. And also, the organs are outside of the amniotic fluid. And this is 11 weeks of gestation, almost the same. You can see the amniotic membrane here, and the organs outside of the membranes. Now, so the features of the body stock anomaly is the prolapse organs are outside of the amnion, and in contrast, umbilical hernia or gastroschisis, the prolapse organs are within the amniotic membrane. And over years, I have seen many body stock anomaly cases and felt that body stock anomaly is more common in XC cases. And so this is our data, but we compiled 10 years of data, and it's certainly that this is significantly higher incidence of the body stock anomaly in the XC group. Now, the extremity, sometimes, that you can see the finger abnormality like this, the amputation and oligodactyly or polydactyly like this. And here, those are the polydactyly, but the polydactyly, the cause is, this is a trisomy 13, this is another one, and this is the genetic disease. Now, what about this? This is trisomy 21. This is called the Sandal gap, and this is in the late pregnancy you can see the Sandal gap, but from the early pregnancy you can see the Sandal gap, the trisomy 21, and this is the trisomy 18. You can see like this.
the wrist contracture, and at this stage, not yet overlapping fever. So that you can see the much more common the structure is the wrist contracture. So here you can see those are all the trisomy 18, and they are mostly doing like this. And also the short forearm, due to the hypoplastic radius and the ulna and the wrist contracture are often seen in the trisomy 18. Now, so is this a trisomy 18? Very similar, right? Very similar, and also the micrognathia. Oh, most probably this might be the trisomy 18. However, the result was negative. The serious result was negative. Instead, this is the HRAS variant. This is the Costello syndrome, and Costello syndrome is sometimes in a very similar structure of the trisomy 18. So keep in mind. Maybe that you have to think about the Costello syndrome if you have the strong suspicion of the trisomy 18. Here, trisomy 13, this is a polydactyly, and but there is the pattern of the polydactyly. The polydactyly here, the post-axial polydactyly, sometimes that you see the trisomy 13. And trisomy 21 and trisomy 18 and others, pre-axial polydactyly. So here you can see this is trisomy 21 and trisomy 18. You can see the polydactyly here, but trisomy 13, like here. So if you look at the homologous, it's separate. But if you look at the polydactyly like this, you can have the strong suspicion of the trisomy 13. However, it's a very similar case, but the wrist contracture, most probably this is a trisomy 18. Okay? So here, this is a 12 weeks polydactyly, but it is a bit different from the trisomy 13, right? And this is at 18 weeks of gestation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you have the cross look, you may overlook, this kind of the polydactyly. But this is a Ellis van Creveld syndrome due to the EVC gene variant. Now, some other, the coronary lunge syndrome, sometimes that they have the finger abnormality or hand abnormality like this, and also that this is the abnormal finger, the oligodactyly, and this is the same case at 15 weeks of gestation. It is much more prominent, and this is also the coronary lunge syndrome. And this one, the many of the pores here, this is the sum, but the two sums together here, and this is the RAB34 gene variant, skeletal cerebrosis syndrome. So lastly, the amniotic band syndrome, sometimes the cause the finger abnormality. This is the amniotic band syndrome. This is the amniotic membrane, and you can see the very short fingers of those three. And then, because of like here, this is the amniotic band of the wrist, and after that, like here, this is because of the amniotic band syndrome. So you can see the many kinds of the finger abnormalities and toe abnormalities, and you have to think about the causes. There are a variety of the causes, diverse, and sometimes not only the genetic, right? And so this is my the last slide. And while advances in ultrasound technology and your careful observation have made it possible to identify many facial, skeletal, and limb abnormalities, as I have shown today, there are also phenotypic patterns
associated with the chromosome and genes. And please keep those in mind as you scan from tomorrow. And next year, next March, I will organize a small approved course in Japan. And here, Dr. Nguyen is coming to Japan, and Leon is coming to Japan, and Ravi Chawi, he is coming to Japan, and the others are Sam Lee, and Ivan, and Dr. Jay, they are coming from Philippines, China, and Korea, and all are in English, no Japanese. So, and the important thing is, the first day, the March 14th, only for the 60 participants, the trans-abdominal and transvaginal scan, the hands-on session, and including the transvaginal neurosonography, and also the first trimester scan and others, the heart scan and others. So if you are interested in the first one, first out. Okay. Thank you very much. Và tiếp theo chương trình là bài báo cáo của bác sĩ Hà Tố Nguyên. Các bất thường thai không nên bỏ sót trong siêu âm quý 1. Thì trước khi bắt đầu bài báo cáo thì Nguyên thay mặt HSMFM cũng như là từ cái bản thân cá nhân Nguyên gửi lời cảm ơn đến giáo sư Lưu Nam Phu, giáo sư Phu và giáo sư Joy. Đây là những người bạn phải nói rằng rất là thân và rất là hỗ trợ cho Việt Nam của mình. Các bạn biết rằng các giáo sư rất là bận, còn giáo sư ngày mai sẽ phải đi tiếp, có nghĩa là họ rất là nhiều công việc và kết nối nhiều cái hội thảo trong một cái chuyến bay, trong một cái cuộc hành trình. Và giáo sư Phu là cũng rất là sáng nay xong cái hành trình 12 tiếng rất là mệt, thì Nguyên mới đề nghị giáo sư là đổi cái bài giáo sư ra sau khi press để Nguyên lên đó trước, nhưng mà giáo sư dù rất mệt nhưng mà đã cố gắng để giữ đúng cái chương trình đi đã định. Thì thật sự rất là cảm kích và phải nói rất là cảm ơn các giáo sư, những người bạn lớn của Việt Nam đã luôn hỗ trợ để mà cập nhật những cái kiến thức mới cho chúng ta. Và xin các bạn cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn giáo sư. Thì các bạn đã nghe từ đầu giờ chiều đến giờ rất là nhiều cái bài báo cáo hay về những cái vai trò của cái siêu âm quý 1, cũng như là cái vai trò của những cái xét nghiệm tiền sản không xâm lấn. Thì Nguyên nghĩ rằng các bạn nghe qua một lần thì có thể là các bạn sẽ thấy rất là hay, nhưng mà nhiều khi mình sẽ cũng rất là khó để mình thực hành. Và thì Samsung đã thu lại toàn bộ cái hội thảo hôm nay và sẽ phát lên lại trên chia sẻ link trên Facebook của HSMFM cũng như Visum để chúng ta có thể nghe nhiều lần, cũng như những cái bài báo cáo hôm nay thì sẽ được chia sẻ những cái dạng PDF để các bạn có thể xem lại và chúng ta có thể thực hành tốt hơn. Thì cái bài trình bày của Nguyên hôm nay xin được chia sẻ với các anh chị về những cái bất thường thai mà chúng ta không nên bỏ sót ở siêu âm quý 1. Thì chúng ta biết rằng cái sự ứng dụng của cái xét nghiệm tiền sản không xâm lấn trong thực hành lâm sàng nó đã làm thay đổi cách tiếp cận của sàng lọc lệch bội, vì cái giá trị sàng lọc đối với những lệch bội thường gặp so với phương pháp truyền thống, tức là cái combine test của đo độ mờ da cái và cái xét nghiệm double test, vì cái tỷ lệ phát hiện nó rất là vượt trội. Vậy thì trong cái bối cảnh NIPT đã rất là phổ biến và một cái siêu âm hình thái là quý 1, chúng ta đã thấy được khá là nhiều bất thường nhờ những cái phát triển trong những cái công nghệ máy móc như những cái bài báo cáo của các giáo sư vừa rồi, cũng như các anh chị sẽ thấy rằng những cái bất thường nhiễm sắc thể thì thường nó sẽ có những cái biểu hiện trên bất thường cấu trúc. Và khi có bất thường cấu trúc thì chúng ta phải làm xét nghiệm xâm lấn chứ chúng ta không làm NIPT. Vậy thì Nguyên thấy rằng trong cái bối cảnh hiện nay, cái vai trò của siêu âm 12 tuần là sàng lọc bất thường cấu trúc chứ không phải là sàng lọc bất thường lệch bội. Cho nên trong cái thời gian mà Nguyên nghĩ rằng chúng ta sẽ vì cái vai trò của NIPT đã phát triển như vậy, vậy thì cái người siêu âm chúng ta thấy rằng cái siêu âm 12 tuần nó là một cái siêu âm cực kỳ quan trọng để chúng ta focus vô những cái bất thường cấu trúc thai.
Thì cái guideline năm 2023 mà cái bài đầu tiên các anh chị đã nghe giáo sư Leonapu báo cáo, đó là chia sẻ về những cái cập nhật, những cái hướng dẫn chúng ta cần thực hành khi chúng ta siêu âm một cái thai 12 tuần. Vậy thì các anh chị thấy đây là liệt kê những cái cấu trúc cần khảo sát tối thiểu, chứ không phải là nâng cao. Thì các anh chị có thể thấy rằng hoàn toàn chúng ta có thể làm được 10-15 phút. Tất nhiên chúng ta cần có kỹ năng và thật sự cái máy cũng rất quan trọng. Chúng ta cần có một cái máy móc khá là tốt. Thật sự những cái máy mà nó cũ quá thì thật sự nhìn không thấy gì cái cấu trúc hết, và đặc biệt là siêu âm não bụng. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể làm được với điều kiện chúng ta có cái kỹ năng và chúng ta có phương tiện máy móc tốt. Thì đây là những cái cấu trúc tối thiểu mà mình nghĩ rằng là không quá khó để chúng ta có thể thực hành trong lâm sàng. Vậy thì cái bài trình bày của Nguyên nó sẽ chia theo những cái bất thường mà chúng ta không nên bỏ sót theo cái trình tự, cái flow đi từ trên mặt cắt khảo sát đầu và mặt, đi xuống tới ngực, đi xuống cái bụng chậu, và cuối cùng là những cái bất thường ở kia. Thì 6 cái mặt cắt mà chúng ta cần khảo sát trên đầu mặt cổ, thì các chị thấy các chị cắt mặt cắt hay gặp đó là mặt cắt qua đồi thị. Và các anh chị sẽ nhích lên thì chị thấy hình đám rối mạch mạc cũng như chết răng phía sau, thì chúng ta sẽ thấy não thất 4 cái gọi là cái chỗ tút lết, tức là cái cổ tút lết, hoặc trên mặt cắt dọc giữa chúng ta đo NT và chúng ta đo AT, và trên mặt cắt ngang của cái mặt chúng ta sẽ nhìn cái cấu trúc mắt cũng như tam giác mũi sau. Thì như vậy trên mặt cắt não thấp thì khi các anh chị thấy bình thường là hình ảnh đám rối mạch mạc hình cánh bướm và gần như lấp đầy, nó trên 2/3 của não thấp. Vậy khi các anh chị thấy một cái đám rối mạch mạc mà nó chiếm dưới 1/2 não thấp bên, thì đây là một cái dấu hiệu sớm để gợi ý của một cái dạng não thấp. Và trên cái mặt cắt của mặt cắt ngang thì như đã thấy là chúng ta thấy cái đám rối mạch mạc nó chiếm khoảng 2/3. Khi chúng ta thấy nó chiếm nhiều hơn 2/3 gần như chiếm trọn não thấp, hoặc cái nó gọi là bright brain, có nghĩa là chúng ta thấy gần như không có dịch não vĩ, hoặc chúng ta thấy cái dấu plastine, có nghĩa là cái hình của cái đồi thị và cái cuống não, cũng như là cái cống não bị đẩy sát ra phía sau của cái vùng xương sọ. Thì đây là những cái dấu hiệu của gợi ý cái trẻ đôi đốt sống thể hở. Mặt cắt ngang thứ hai là mặt cắt ngang đồi thị, thì bình thường chúng ta cũng sẽ thấy hình ảnh đám đồi thị bình thường. Thì khi chúng ta thấy hình ảnh một cái đồi thị biến dạng, một cái hệ thống não thất duy nhất thông với nhau, thì đây là một cái thể não thất không phân chia, thể alopa. Và trên cái mặt cắt đường kính lưỡng đỉnh chết ra hố sau thì chúng ta cũng có thể phát hiện những cái ví dụ như những cái thoát vị màng não, tức là cái cột sọ mất liên tục, và các chị cũng thấy cái hình ảnh Castel, có nghĩa là cái đồi thị, cái cuống não bị đẩy ra phía sau, và những cái dấu hiệu của thoát vị màng não vĩ. Đây là một cái trường hợp song thai có một cái thai bình thường và một cái thai thứ hai nó vô sọ, có nghĩa là một cái dị tật mà chúng ta không được bỏ sót ở quý 1, đó là tật vô sọ. Hoặc có những cái bất thường mà nó biểu hiện một cái hóa vôi vòm sọ kém từ ở quý 1. Ví dụ đây là một cái trường hợp song thai hai đánh nhau, một cái thai có cái vòm sọ cốt hóa bình thường, và thai thứ hai một cái giảm hóa vôi vòm sọ biểu hiện rất sớm, và chúng ta dùng cái kỹ thuật đầu dò cũng như cái độ phản âm của xương nó giảm, và nó sẽ gợi ý một cái bất thường trong phát triển hệ xương về sau. Cái thứ tư đó là thực hiện mặt cắt dọc giữa, thì chúng ta đã khá quen thuộc với cái NT, tức là đo cái độ mờ da gáy ở cái vùng phía sau. Thì bây giờ chúng ta nói nhiều đến cái thuật ngữ IT, thì não thất 4, tức là chúng ta nhìn ở đây lên đây thì chúng ta sẽ thấy bình thường nó có 3 cái khoảng kém, và thật sự các anh chị cắt mặt cắt dọc giữa thì nhìn nó khá là dễ, bởi đây là cái não thất cái brainstem, ở đây là cái não thất 4 và sau đây là center mặt na. Thì cái trị số IT nó cũng giống như là NT, nó dưới 2.5 mm là bình thường, cho nên khá là dễ nhớ. Thì cái NT này IT này mà tăng giảm thì nó sẽ có những cái bất thường gợi ý đi kèm, cho nên chúng ta để ý thêm cái khoảng não thất 4. Thì đầu tiên là nếu cái não thất 4 tức là IT nó giảm hoặc biến mất, thì chị thấy đây là hình ảnh bình thường, brainstem đây IT và dưới này là center mặt na. Thì khi những cái trẻ đôi đốt sống thể hở được cho rằng do cái hiện tượng cũng như là cái hiện tượng vực não và cái khoảng IT mà chúng ta không thấy được. Tuy nhiên cái giá trị của IT trong cái chẩn đoán trẻ đôi đốt sống thể hở thật sự là nó không có như chúng ta nghĩ
vì cái tỷ lệ độ nhận nó chỉ khoảng 53% theo một cái meta-analysis năm 2016. Do đó thực sự cái IT trong cái tiên đoán chạy đôi đốt sống thể hở thì nó thấp. Bây giờ cái IT này nó sẽ tăng kích thước. Thì khi ta thấy một cái IT mà nó trên 3.3 giống như độ mờ da gáy thì mình sẽ gợi ý những cái bất thường. Nó có thể là cái bất thường trong nhóm Randy Walker, hoặc nó là bất thường nhiễm sắc thể, gợi ý một cái bất thường nhiễm sắc thể. Thì đây là một cái nghiên cứu của nhóm tác giả Walker thì cho thấy rằng khi các anh chị thấy cái IT nó tăng kích thước thì thật sự nó có thể là Randy Walker malformation, mà nó cũng có thể là Naplex. Vậy thì làm sao để phân biệt hai cái này? Thì có thể dùng đến cái góc gọi là cái góc giữa thân não và lều tiểu não. Thì các anh chị sẽ thấy rằng nó sẽ có sự khác biệt giữa hai nhóm Duplex và nhóm Randy Walker. Thì Randy Walker thì cái hình ảnh là cái góc lều thân não và cái góc của lều tiểu não nó gần như nó đi song song với nhau, có nghĩa cái góc này là gần như 0 độ. Trong khi đối với Duplex thì cái góc này nó bình thường như những cái bình thường, tức là trên dưới 40 độ. Thì cái đo cái góc ngoài cái góc giữa thân não và lều tiểu não thì nó sẽ có cái sự khác biệt, giúp cho chúng ta phân biệt giữa một cái Randy Walker và một cái Duplex. Thì cái góc đó nó cũng sẽ giúp cho chúng ta nhận diện một cái dấu cái chẩn đoán chảy đôi đốt sống, có nghĩa là khi chảy đôi đốt sống thì cái lều tiểu não nó bị tụt xuống, cho nên cái góc giữa thân não và cái lều tiểu não này nó sẽ trên dưới 90 độ, so với bình thường khoảng trên dưới 45 độ. Thì cũng trong cái bối cảnh đó thì các anh chị nhìn phía sau, các anh chị thấy IT, cái khoảng IT nó lớn, nó rộng ra, không thấy cái sector mặt na đâu. Thì một cái là các anh chị có thể nhìn cái gọi là cái choroid, tức là cái choroid, có nghĩa là cái đám rối mạch mạc của não thất 4 nó nằm giữa cái não thất 4 và cái rễ lớn hố sau. Thì các anh chị sẽ thấy cái choroid này nó biến mất. Thì đây là một cái dấu hiệu của chảy đôi đốt sống sưng hở hoặc là bất thường hố sau. Thì trên cái mặt cắt dọc này các anh chị cũng nhìn cái khoảng xương hàm trên nó có bị mất liên tục hay không, thì nó cũng gợi ý một cái trẻ vòn. Và lưu ý cái dấu này chúng ta cũng có thể gặp ở những cái trẻ bình thường, có nghĩa là ở cái giai đoạn sớm. Và ở cằm nhỏ thì theo như giáo sư Abumat nói rằng cái thời điểm quý 1 chúng ta chẩn đoán còn dễ hơn ở quý 2, quý 3. Thì trên cái mặt cắt dọc giữa bình thường cái xương mũi hàm trên và hàm dưới nó thẳng hàng, thì nếu như cái cằm nhỏ thì cái xương hàm dưới nó sẽ tụt ra phía sau, và chúng ta nối cái đường này thì cái xương hàm dưới nó không nằm trên đường thẳng này. Thì đây là một cái dấu của tật cằm nhỏ, và theo như giáo sư Abumat nói rằng thì cái dấu hiệu này nó còn dễ hơn là ở quý 2. Thì trên cái mặt cắt ngang qua nhãn cầu ở quý 1 các anh chị cũng có thể thấy hình ảnh hai nhãn cầu bình thường với thủy tinh thể bên trong và cái hình tam giác phía sau. Nếu em bé ở thế dễ thì chúng ta cũng có thể cắt và chúng ta có thể chẩn đoán những cái bất thường sớm ở mặt. Ví dụ đây là một cái ca não thất duy nhất, có da gáy dày, có hình ảnh não thất không phân chia ở trên mặt cắt ASEAN của đầu, và chúng ta sẽ thấy không có nhãn cầu. Đây một ca cũng não thất duy nhất và chúng ta sẽ thấy hai mắt nhỏ gần nhau và có chồi ở mặt. Đây cũng một ca mà nó gần như là hai con mắt nó dính lại với nhau và nó có một cái chồi ở mặt. Thì cái dấu cằm nhỏ còn có thể dựa trên cái dấu là bình thường khi chúng ta cắt cái vùng tam giác mũi sau thì cái xương hàm dưới nó sẽ có một cái khoảng là bình thường. Khi chúng ta thấy nó liên tục có nghĩa đó là một cái dấu cằm nhỏ, có nghĩa là nó không có cái khoảng trống của cái xương hàm dưới. Mặt cắt khảo sát ngực thì các anh chị làm trình tự là mặt cắt 4 buồng, anh chỉ cần phẫu đốt lên để khảo sát, và mặt cắt 3 mạch máu khí quản. Thì ví dụ đây là một cái ca nghi ngờ thiểu sản hội chứng tim trái, thì khi chị phẫu đốt lên thì các anh chị sẽ thấy hình ảnh là dòng chảy chỉ có một bên, là nghi ngờ một cái trường hợp hội chứng thiểu sản tim trái. Hoặc đây là một cái ca kinh dị thấp toàn phần ở siêu âm quý 1. Thì các anh chị thấy phẫu đốt lên ở quý 1 sẽ giúp chúng ta chẩn đoán tốt hơn. Hoặc đây là một cái ca tứ chứng pha lô ở quý 1, chúng ta sẽ thấy hình ảnh động mạch lũ tủy ngựa và một cái hình phổi nhỏ. Ở mặt các khảo sát bụng thì các anh chị thấy các anh chị cần xác định dạ dày về bên trái để xác định situs cũng như cái vị trí dây rốn cắm vô bình thường, và bàng quang có hai cái động mạch rốn. Thì đây là một cái ca thoát vị rốn có chứa gan, hoặc là một cái ca thoát vị rốn có da gáy dày và chứa một cái khoai ruột nhỏ. Một ca cái hở thành bụng.
ở quý 1. Thì chúng ta phân biệt thật sự nhiều khi cũng khó ở quý 1. Thì cái hình khối thoát vị á, thì thường nó tròn, nó có cái bờ tròn đều, và ở thành bụng á, thì thường nó sẽ cái hình bông cải, cho nên chúng ta sẽ dựa trên đó để chúng ta chẩn đoán phân biệt nếu mà không rõ. Và các anh chị lưu ý rằng trước 11 tuần các anh chị đừng có đọc thoát vị đố sinh lý, vì cũng hay gặp có những trường hợp mà mình chuyển dưới lên cái thai đầu mông phẳng là dưới 40 mm mà các anh chị chẩn đoán thoát vị đố sinh lý, thì cái đó là cái hình ảnh bình thường khi cái giai đoạn ruột nó chưa quay vào bên trong. Hoặc là quý 1 các anh chị cũng có thấy những cái hình ảnh giãn để thận và cái dây rốn một động mạch kèm một cái thoát vị rốn phía ruột, hoặc là những cái bất thường nghiêm trọng hơn, ví dụ như một cái nhiễm chứng thanh tre với cái hình ảnh ruột dạ dày và tim gần như nằm ở ngoài động ngực. Một cái bất thường phức hợp cơ thể thì các anh chị thấy là một cái bất thường khá nặng với một cái bất thường về cuộc sống, thành bệnh dưới ruột gan và có cái hình ảnh gan đó bám nó dính vào cái đấm nhau. Và các anh chị sẽ thấy cái hình ảnh điển hình của nó là cái dây rốn rất là ngắn, cho nên đây là cái tiêu chí để mình chẩn đoán một cái bất thường phức hợp cơ thể. Quý 1 các anh chị cũng sẽ thấy hình ảnh bàng quang to, thì cái bàng quang mà nó lớn trên 15 mm thì thường nó liên quan đến cái nhóm tắc nghẽn hơn so với kiểu như bàng quang mà nó kích thước nó không quá lớn, tức là bình thường ở dưới 7 mm, thì 7 đến 15 mm thì thường nó có thể làm cái nguy cơ, nó có thể tăng nguy cơ lệch bội, và đặc biệt là cái trisomy số 18. Và nếu mà không có nguy cơ lệch bội thì đa số nó sẽ biến mất, và cái nguy cơ những cái bệnh lý tắc nghẽn đường bì dưới thì ít hơn so với cái kích thước lớn trên 15 mm. Khảo sát chi như các anh chị cũng thấy trong bài đó, giáo sư Isuku đã chiếu những cái hình ảnh rất là đẹp về những cái bất thường về chi, và đặc biệt là những cái quý 1 thì chúng ta thấy rằng cái bàn tay nó gọi là open arm, cho nên các anh chị cố gắng cũng như giáo sư Isuku nói trong cái trường hợp mà khi các anh chị thấy những cái bất thường quý 1 thì các anh chị phải nhìn đến cái bàn tay coi những có bị đa ngón hay không, thì mình thấy đó là những cái rất là cái thông tin rất là cần thiết. Thì thực sự khi có những cái bất thường trên tay thì nó sẽ gợi ý những cái bất thường di truyền, mà khi chúng ta coi thì chúng ta những cái để ý đến cái bàn tay bằng chân, nhưng mà thật sự cái quý 1 là cái bàn tay nó luôn mở ra với những cái ảnh 5 ngón tay. Ví dụ đây là một cái ca mà các chị sẽ thấy nó tiểu sản xương cẳng tay, cái tay nó khè, hoặc là những cái chân khè các chị cũng có thể phát hiện được ở quý 1. Một cái ca thoát vị rốn kèm với da gáy dày, và các chị thấy cái bàn tay nó khèo, là nó tiểu sản cái xương cẳng tay. Một cái cao nhiều bất thường hơn với những cái hình ảnh da gáy dày, thoát vị rốn và những cái vẹn đốt sống. Và các chị sẽ thấy cái chi trên nó giống như là nó tiểu sản cái xương cẳng tay rất nặng và cái bàn tay khèo. Và một cái ca một cái mụn cá với cái bất thường của cái chi dưới nó dính lại với nhau và nó tiểu sản cái xương cẳng, hai cái xương. Hội chứng chảy sợi ối, các chị cũng có thể gặp với cái hình ảnh bất thường khá là nặng, và cái hình ảnh cái chảy sợi ối dính vào cái người của em bé. Và đây là một cái ca hội chứng chảy sợi ối mà gây vô sọ, và chị thấy hình ảnh chảy sợi ối nó dính vào cái cơ thể của em bé. Ở mức 1 nếu các chị thấy cái hình ảnh mà nó không tương xứng giữa cái đầu và cái người, có nghĩa là cái bụng nó nhỏ, cái đầu mông nó nhỏ so với cái đầu, thì nó có thể gợi ý một cái là triploid. Như vậy thì cái vai trò của tầm soát siêu âm quý 1 trong chẩn đoán những cái bất thường thai như thế nào, thì đây là cái nghiên cứu 2017 cho thấy rằng là tính chung tất cả những cái bất thường thì các anh chị thấy đã bao gồm cái bất thường liên quan đến nhiễm sắc thể thì có thể 63% những cái bệnh tật đã được phát hiện ở quý 1, và khoảng 45 những cái bất thường cấu trúc không liên quan đến nhiễm sắc thể. Và lưu ý rằng những cái thai có da gáy dài thì các anh chị nhớ rằng đến một nửa nó sẽ có những cái bất thường cấu trúc đi kèm, cho nên mình phải khi thấy da gáy dài thì các anh chị phải cố gắng coi kỹ trong tay học, tại vì nó sẽ có những cái hướng quản lý tiếp theo khác nhau. Đây thì cái nghiên cứu năm 2019 cũng cho thấy rằng của nhóm tác giả ASF cho thấy rằng cái tỷ lệ tầm soát siêu âm ở quý 1 là hơn 1/4, ở quý 2 là khoảng 1/2, và khoảng gần 1/4 còn lại nó sẽ phát hiện ở quý 3 và sau sanh.
và đặc biệt những cái dị tật mà 100% chúng ta không bỏ sót ở quý 1 mà liệt kê đó là ví dụ như vô sọ não thất duy nhất để không phân chia, những cái thoát vị não, những cái teo ăn ba lá, teo ăn phổi, đây là hoặc là những cái bất thường nặng, khiếm khuyết nặng trên cơ thể. Và cái nghiên cứu năm 2024 thì cho thấy rằng nó sẽ, các anh chị sẽ thấy tùy theo cái loại dị tật và mà cái khả năng của quý 1 và cái tỷ lệ phát hiện cũng như cái tỷ lệ viêm giả nó sẽ có một cái tỷ lệ khác nhau. Tất nhiên có những cái dị tật mà chúng ta sẽ phát hiện rất là gần như tuyệt đối trên 80% thì chúng ta thấy là không được bỏ sót, hoặc những cái tỷ lệ mà như chảy đôi đốt sống hoặc là những cái kẽ hở đó, tức là những cái bất thường chảy đôi đốt sống cũng đã phát hiện được khoảng 1/2 đến 2/3. Còn những cái bất thường chẻ mặt, đa ngón, bị hoành vân vân có thể phát hiện được trên dưới 50%. Và đây là những cái nhóm bất thường mà gần như rất là khó phát hiện ở quý 1. Vậy thì tóm lại cái bài trình bày của Nguyên một trong cái slide cuối cùng thì Nguyên muốn nhấn mạnh cái vai trò là khi siêu âm quý 1 các anh chị nếu có sẵn máy móc mà có một cái đầu đòn não âm đạo thì nhất là khi đặc biệt hay có những cái bất thường cấu trúc thì các anh chị nên tiếp cận siêu âm não âm đạo. Và một cái cuốn sách rất là hay về cái siêu âm quý 1 đó là của giáo sư Abu Hamad, thì thầy đã tiên đoán rằng cái thời điểm 2017 thì thầy đã nói rằng cái siêu âm quý 1 nó sẽ đóng cái vai trò lớn trong cái thực hành lâm sàng trong vòng 3 đến 5 tới, và như vậy chúng ta thấy rằng đây là một cái lời tiên đoán thật sự là rất là đúng. Cho nên qua cái workshop hôm nay Nguyên rất là mong muốn và rất là hy vọng rằng những người bác sĩ siêu âm chúng ta hãy cố gắng làm kỹ, làm tốt hơn cái siêu âm tháng quý 1 trong cái bối cảnh mà khi mọi thứ đã trở nên là gọi những cái NIPT nó đã trở nên là rất là phổ biến, và nhiều khi đã có những cái chỉ định nhiều khi nó quá mức so với những cái vai trò của nó. Bài trình bày của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các anh chị. Xin cảm ơn bác sĩ Hà Bá Nguyên. Và bài báo cáo cuối cùng, chiến lược sàng lọc lệch bội quý 1 ở các nước có nguồn lực thấp, cân bằng chi phí, hiệu quả và chẩn đoán. Và xin kính mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hằng Long. Kính chào tất cả quý thầy cô và quý anh chị đồng nghiệp. Hôm nay tôi rất là vui và vinh dự được có mặt trong cái pre-congress workshop này, và cũng rất là vinh dự cho cá nhân tôi ngày hôm nay cũng có sự hiện diện của những người thầy, những người cô của tôi đến từ Đại học Hồng Kông, đó là giáo sư Liêu Nam Thu và giáo sư Lisa Choi. Đồng thời chúng ta cũng gặp được giáo sư và tôi luôn luôn rất là ngưỡng mộ, đó là giáo sư Mitsuko Fu đến từ Nhật Bản. Và hôm nay có lẽ bài trình bày của tôi sẽ đơn giản hơn so với các bài trình bày mà các thầy cô đã trình bày. Đó là chúng ta tìm hiểu về chiến lược sàng lọc quý 1 ở những nước có nguồn lực thấp. Thì khi mà chúng ta nói đến cái việc sàng lọc quý 1 thì thông thường hiện nay chúng ta nhắc đến cái sàng lọc lệch bội. Và lệch bội là cái sự thay đổi về mặt số lượng, thay đổi về mặt số lượng cái nhiễm sắc thể có thể là dư ra hoặc là giảm đi số lượng nhiễm sắc thể của con người, và chiếm khoảng 10% trong tổng số các cái dị vật của thai nhi. Chúng ta có khoảng 25% là những cái vi mất hoàn toàn, có khoảng 15% là các cái bất thường đơn gen, và có hơn 50% các cái bất thường về mặt cấu trúc mà chúng ta chưa tìm thấy được cái sự liên quan với các cái bất thường về di truyền. Thì trong lệch bội thì chúng ta có khoảng hơn 50% là hội chứng đau. Vì vậy khi chúng ta nhắc đến sàng lọc lệch bội thì thông thường chúng ta nhắc đến sàng lọc hội chứng đau. Lý do là hội chứng Edwards và hội chứng Barthel thì tôi tin chắc rằng tất cả các vị đồng nghiệp ở đây đều hoàn toàn có thể phát hiện ra những cái trường hợp hội chứng Edwards và hội chứng Barthel trên siêu âm. Và giả sử như chúng ta bỏ sót cái chăng nữa thì những trường hợp này cũng không thể sống được quá lâu sau sinh. Và đây là một cái bảng tổng hợp tất cả các cái phương thức sàng lọc mà tôi tặng cho là phương thức sàng lọc truyền thống, và cái bảng này cũng đã quá quen thuộc với tất cả mọi người. Thì ở đây chúng ta thấy được rằng nếu mà chúng ta sử dụng cái sàng lọc quý 1, tức là cái combined test, tức là kết hợp cái đồ mỡ da gáy, tuổi mẹ, đồ mỡ da gáy, free beta acere và PAP A,
thì chúng ta có thể phát hiện nó được khoảng 90% những cái trường hợp hội chứng đau với cái tỷ lệ những định giả là 5%. Và nếu chúng ta kết hợp với các cái shock marker trên siêu âm, ví dụ như là sương mù hay là dòng chảy qua ống tĩnh mạch hay dòng chảy qua van ba lá, thì chúng ta có thể cải thiện được cái khả năng sàng lọc lên đến 96% và giảm được cái tỷ lệ dương tính giả xuống còn 2,5%, 2,5%. Và trong trường hợp thai phụ bỏ lỡ cái sàng lọc quý 1 thì chúng ta có thể làm sàng lọc quý 2 bằng các cái xét nghiệm sinh hóa, ví dụ như chúng ta có các cái test bổ ban, triple test hay là test bổ bổ hoặc quadruple test. Thì với cái phương thức này thì chúng ta có thể phát hiện nó được khoảng 60 đến 70% những cái trường hợp hội chứng đau với cái tỷ lệ dương tính giả là 5%. Và sự ra đời của NIPT đã gần như thay đổi cái cách chúng ta sàng lọc về lệch bối. Thì tôi cũng quả sẽ không thể phải nói cái này. Thì cái NIPT ra đời đã làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta tiếp cận với cái việc sàng lọc các lệch bối thường gặp. Thì NIPT nó có giá trị rất là cao, đặc biệt là với hội chứng đau. Thì tôi không có muốn đi sâu vào phân tích về NIPT vì giáo sư Richard Choi đã trình bày. Tuy nhiên ở đây tôi muốn nhấn mạnh một vấn đề. Thứ nhất đó là chúng ta sử dụng chính xác các cái chỉ số để chúng ta tư vấn cho thai phụ. Chúng ta nói đến cái giá trị của NIPT là phát hiện ra 99,7% những cái trường hợp hội chứng đau với tỷ lệ dương tính giả là 0,01%. Thì những con số này thì chúng ta chỉ được sử dụng trước khi mà chúng ta trước khi thai phụ làm NIPT. Nó nói đến cái khả năng của cái test đó, nó có thể phát hiện ra được bao nhiêu phần trăm những cái trường hợp mắc hội chứng đau trong cộng đồng. Còn khi mà thai phụ đã có cái kết quả xét nghiệm là dương tính hay là âm tính đối với hội chứng đau, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái giá trị tiên đoán dương tính và giá trị tiên đoán âm tính để tư vấn cho thai phụ. Ví dụ như một trường hợp có NIPT là dương tính thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng là giá trị tiên đoán dương để tư vấn. Có nghĩa rằng là 85% cái thai phụ đó, 85% trường hợp là thai nhi sẽ có hội chứng đau, chứ không phải là 99,7%. Ngược lại, nếu một thai phụ có NIPT là âm tính thì lúc đó chúng ta sẽ nói với thai phụ rằng là 99,9% là thai nhi không mắc hội chứng đau. Và tất nhiên còn 0,1% vẫn có trường hợp là thai nhi mắc hội chứng đau. Và cái thứ hai đó là fetal fraction. Fetal fraction là tỷ lệ cái DNA của thai nhi trong máu của mẹ. Trong máu của mẹ thì nó sẽ có là DNA của thai và DNA của mẹ. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ở phía bên phải, chúng ta sẽ thấy được rằng là nếu fetal fraction mà trên 10% thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được một cái trường hợp đó là hội chứng đau và một trường hợp bình thường. Còn nếu dưới 10% thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự gọi là trong lóc giữa những cái trường hợp hội chứng đau và những cái trường hợp bình thường. Lúc đó nó sẽ gây ra một hiện tượng đó là dương tính giả và âm tính giả. Thì một cái phân tích của giáo sư David White thì đã cho thấy được rằng là khi mà fetal fraction trên 10 thì gần như là NIPT có giá trị tuyệt đối, nó không bỏ sót bất cứ một trường hợp nào. Nhưng nếu chúng ta làm quá sớm khi fetal fraction nó nhỏ hơn, ví dụ như dưới 1% chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái tỷ lệ dương tính giả của NIPT lúc đó 6% và tỷ lệ phát hiện khi mà kèm với các xét nghiệm kết hợp là 90%. Như vậy khi mà chúng ta làm NIPT thì chúng ta phải hỏi cái phòng xét nghiệm trong kết quả của mình đó là fetal fraction là bao nhiêu. Tại vì fetal fraction càng lớn thì cái độ tin cậy của cái xét nghiệm đó càng cao. Và hiện nay Bộ Y tế Việt Nam cũng như các cái hiệp hội chuyên môn uy tín trên thế giới cũng đã khuyến cáo sử dụng NIPT cho sàng lọc lệch bối cho các cái hội chứng thường gặp, đó là hội chứng đau, hội chứng SCOT và hội chứng Barthol. Tuy nhiên như tôi nói, hội chứng SCOT và hội chứng Barthol thì chúng ta hoàn toàn tự tin là chúng ta có thể phát hiện được trên siêu âm. Và nếu mà chúng ta có bỏ sót chăng nữa thì những cái cơ thể này cũng không có để lại những cái hậu quả về mặt lâu dài. Tại vì đa phần sẽ tử vong trong bụng mẹ hoặc là chỉ sống được vài giờ hoặc vài ngày sau sinh. Riêng đối với hội chứng đau một cái câu chuyện khác. Thì năm 2017 thì HSMFM đã đưa ra một cái mô hình sàng lọc 2 giai đoạn, tức là chúng ta sử dụng cái combined test trước và sau đó nếu thai phụ có nguy cơ trung bình, tức là rơi vào cái khoảng từ 1/500 đến 1/100 thì lúc đó chúng ta cái đề xuất làm NIPT.
xin lỗi không hiểu tại sao cái slide được chạy tự động. Thì ở FMF thì người ta sử dụng cái ngưỡng là 1/100 để xác định là nguy cơ cao. Thì với cái phương thức này chúng ta sẽ thấy được rằng nó có thể phát hiện ra được 96% trường hợp của chứng đau với tỷ lệ dương tính giả là 5%. Thì nếu mà chúng ta nhớ lại, nếu mà chúng ta sử dụng cái combined test cộng với các cái soft marker thì đôi khi chúng ta cũng có thể đạt được cái giá trị này, nó rơi vào khoảng 95% với tỷ lệ dương tính giả là 2,5%. Và nếu mà chúng ta thay đổi cái ngưỡng xác định là nguy cơ cao và nguy cơ thấp, ví dụ như ở đây nếu mà chúng ta sử dụng cái ngưỡng nguy cơ rất cao là 1/10 và cái nguy cơ thấp là 1/500 hoặc là 1/1000, thì với cái phương thức này thì chúng ta sẽ phát hiện ra được 98% trường hợp hội chứng đau với tỷ lệ dương tính giả rơi xuống dưới 1%. Và tại sao cái giá trị dương tính giả này quan trọng? Tại vì nó liên quan đến số lượng trường hợp mà chúng ta cần phải can thiệp làm các cái thủ thuật chẩn đoán, và nó liên quan đến các cái biến chứng do thủ thuật. Thì quay trở lại về combined test, thì ở đây tôi đưa ra một loạt các cái ngưỡng mà chúng ta có thể xác định là nguy cơ cao. Thì ở Việt Nam thì khi mà tôi bắt đầu tiếp cận với cái việc sàng lọc và bắt đầu là một bác sĩ trẻ tiếp cận với việc sàng lọc, thì tôi có hỏi một số các thầy cô đó là tại sao chúng ta lại sử dụng ngưỡng 1/250 để sàng lọc của chúng ta ở Việt Nam. Thì tôi nhận được một vài cái câu trả lời. Thứ nhất đó là trước đây người ta sử dụng cái ngưỡng 1/250 cho cái xét nghiệm ở quý 2, tức là quadruple test hoặc là triple test, và sau đó chúng ta sử dụng cái ngưỡng 1/250 cho cái combined test. Và cái câu trả lời thứ hai đó là FMF người ta sử dụng ngưỡng 1/250 cho cái combined test. Tuy nhiên khi mà tôi ở FMF thì người ta sử dụng ngưỡng là 1/100 chứ không phải là 1/250. Và cái việc chúng ta chọn ngưỡng ở đây đối với kể cả là sàng lọc hội chứng đau hay là sàng lọc cái sản phẩm hay là sàng lọc bất cứ cái bệnh lý nào, thì khi mà chúng ta chọn ngưỡng thì chúng ta cần phải quan tâm đó là cái tỷ lệ dương tính hoặc là tỷ lệ dương tính giả và cái tỷ lệ phát hiện. Thì cái việc chọn ngưỡng là như thế nào, nó phụ thuộc vào cái hệ thống y tế của một cái đất nước đó hoặc là một cái vùng đó có thể handle nổi cái lượng mà thai phụ mà chúng ta xác định là dương tính. Ví dụ như FMF người ta chấp nhận với cái ngưỡng tỷ lệ dương tính giả là 5%, thì lúc đó thì tương ứng với đó là tỷ lệ phát hiện là 90% và tương ứng với đó là cái ngưỡng là 1/100. Còn ở Việt Nam nếu chúng ta sử dụng ngưỡng là 1/250 thì theo một cái phân tích của Stanhouse thì nó sẽ có cái tỷ lệ dương tính là 6% và tỷ lệ phát hiện là 93%. Thì ở đây tôi làm một cái ví dụ, tức là số liệu tính toán giả định, tức là từ mỗi năm chúng ta có khoảng 2 triệu thai kỳ, và ứng với đó thì chúng ta sẽ có khoảng 2.000 trường hợp hội chứng đau. Thì với cái ngưỡng mà chúng ta đang sử dụng là 1/250 thì chúng ta sẽ phát hiện ra được 1.800 trường hợp hội chứng đau, và chúng ta sẽ bỏ sót là 136 trường hợp hội chứng đau nếu chúng ta sử dụng cái ngưỡng là 1/250. Và tương ứng với đó chúng ta sẽ có hơn 100.000 thai phụ là có kết quả là dương tính đối với hội chứng đau, và lúc đó là chúng ta sẽ có 100.000 trường hợp mà chúng ta cần phải làm các cái thủ thuật chẩn đoán, tức là để CVS hoặc là lấy ối. Thì nếu mà chúng ta tính với cái nguy cơ mà xảy ra do thủ thuật là 1/500 thì có nghĩa rằng cứ một năm chúng ta sẽ có khoảng 200 trường hợp xảy ra do thủ thuật, chưa kể đó là trường hợp bình thường hay là hội chứng đau. Và tất nhiên nếu mà chúng ta muốn tăng cái tỷ lệ phát hiện, ví dụ như chúng ta muốn là 96%, 98% thì lúc đó chúng ta phải chấp nhận rằng là cái tỷ lệ dương tính là sẽ tăng rất là cao. Ví dụ như nếu mà chúng ta chọn ngược là 1/500 để xác định là nguy cơ cao chẳng hạn, thì lúc đó tỷ lệ phát hiện là 96% và tỷ lệ dương tính là 13%. Như vậy mỗi năm ở Việt Nam sẽ có hơn 250.000 thai phụ sẽ có kết quả là dương tính đối với hội chứng đau, rất là lớn. Và khi mà tôi làm một cái ví dụ để tính toán cho cái việc là sàng lọc mô hình 2 giai đoạn ở Việt Nam, thì chúng ta thấy được rằng nếu mà chúng ta cố định cái ngưỡng là nguy cơ thấp và chúng ta thay đổi cái ngưỡng nguy cơ cao là 1/10 hay là 1/100, thì tổng số những cái trường hợp mà chúng ta phát hiện được và hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta bỏ sót là đều như nhau. Như chúng ta thấy ở cái slide của cái con số cuối cùng.
Như vậy là việc chúng ta thay đổi cái ngưỡng nguy cơ cao là không làm thay đổi cái giá trị sàng lọc của cái test, của cái mô hình 2 giai đoạn. Nhưng mà nếu mà chúng ta thu gọn được cái ngưỡng nguy cơ cao là 1/10 thì rõ ràng rằng chúng ta sẽ giảm được cái số lượng trường hợp mà chúng ta cần phải làm các cái thủ thuật chẩn đoán. Vậy bây giờ chúng ta đặt ra một vấn đề là liệu chúng ta nên làm NIPT toàn bộ, tức là đầu tay, hay là sử dụng cái mô hình NIPT liên tiếp. Thì một cái nghiên cứu ở đây người ta chỉ ra đó là ưu điểm của việc chúng ta sử dụng NIPT toàn bộ cho toàn bộ dân số. Thì lúc đó thứ nhất chúng ta sẽ có là tỷ lệ phát hiện rất cao, như chúng ta nói 99,7%, và tỷ lệ được đánh giá là 0,01%. Và đây chúng ta cũng có thể thấy được rằng là người ta so sánh cái giá trị dự báo dương tính của cái combined test và cái mô hình NIPT liên tiếp hoặc là một NIPT toàn bộ, thì rõ ràng rằng nếu mà một cái combined test dương tính thì chỉ có 5% là thực sự là đau, còn 95% là không phải là hội chứng đau. Trong khi đó đối với NIPT liên tiếp hoặc là NIPT toàn bộ thì rõ ràng rằng đa số là hội chứng đau, chỉ có khoảng từ 4 đến 7% là không phải hội chứng đau. Cái thứ hai là ưu điểm của nó là chúng ta có rất nhiều thai phụ không thích sàng lọc quá nhiều lần, người ta rất mất thời gian và mất rất nhiều công sức, người ta chỉ thích làm sàng lọc một lần thôi. Thì NIPT toàn bộ cho toàn bộ dân số nó có thể giải quyết được cái điểm này. Và hơn nữa đó là chúng ta tính đến cái tỷ lệ phát hiện bệnh lý, tức là tỷ lệ phát hiện hội chứng đau và cái tỷ lệ cái số lượng xảy thai do thủ thuật. Thì chúng ta thấy được rõ ràng rằng là khi mà chúng ta sử dụng NIPT như thế và NIPT toàn bộ thì rõ ràng cái con số này nó cải thiện rất là đáng kể so với là cái việc chúng ta sử dụng cái combined test. Như vậy nếu mà chúng ta sử dụng combined test để phát hiện ra 26 trường hợp thì chúng ta sẽ có một trường hợp xảy thai. Trong khi đối với NIPT liên tiếp hoặc là NIPT toàn bộ thì lúc đó chúng ta phát hiện ra được 500 trường hợp thì mới có một trường hợp là xảy thai. Như vậy rõ ràng rằng là cái tính ưu việt của NIPT liên tiếp hoặc là NIPT toàn bộ so với cái việc chúng ta sử dụng cái combined test đơn thuần. Và khi mà chúng ta nói đến chi phí sàng lọc thì đầu tiên chúng ta không nói đến chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc là cái giá trị của cái test sàng lọc. Thì nếu mà NIPT so với một cái test sàng lọc combined test thì rõ ràng NIPT và giá trị cái giá nó cao hơn. Tuy nhiên cái chi phí cho cái việc sàng lọc không chỉ dừng lại đó, chi phí nó còn tính đến cái vấn đề là chúng ta phải tư vấn di truyền như thế nào, cái chi phí dành cho cái thủ thuật chẩn đoán, chi phí dành cho cái xét nghiệm di truyền, chi phí cho việc là xảy thai do thủ thuật, hay là cái chi phí chấm dứt thai kỳ, chi phí nằm viện, và thêm một cái nữa chi phí mà chúng ta cần phải chăm sóc cho những cái trường hợp hội chứng đau. Xin lỗi không. Thì một cái phân tích ở kỹ thì cho người ta so sánh giữa một cái combined test đơn thuần và một cái trường hợp đó là NIPT liên tiếp. Thì nếu mà chúng ta dừng lại ở cái ngang cái mức là cái giá trị của sàng lọc, cái chi phí của sàng lọc, thì chúng ta rõ ràng khi mà có NIPT vào thì nó tăng gấp đôi cái chi phí. Tuy nhiên nếu mà chúng ta tính luôn cái chi phí mà chúng ta phải bỏ ra cho các cái xét nghiệm chẩn đoán thì lúc này cái chi phí mà chúng ta bỏ ra cho cái tình huống là sử dụng combined test đơn thuần đã tăng vượt lên so với cái việc mà chúng ta sử dụng NIPT liên tiếp. Và nếu chúng ta kết hợp thêm các cái chi phí khác về các cái biến chứng do cái thủ thuật hay chi phí mà để tư vấn di truyền vân vân thì rõ ràng chúng ta thấy được rằng là cái NIPT liên tiếp nó làm giảm được khoảng 20% chi phí mà chúng ta bỏ ra cho cái việc sàng lọc so với cái việc là combined test đơn thuần. Và bên cạnh đó nó làm tăng cái khả năng phát hiện trisomy lên 3% và giảm được cái tỷ lệ số lượng thủ thuật đến 70%. Và một cái phân tích ở Hà Lan là cái nơi mà đã sử dụng NIPT đầu tay cho toàn bộ dân số, thì cái phân tích này cũng đã rất là lâu rồi, 10 năm rồi. Thì người ta thấy khi mà cái giá của NIPT còn rất là cao, gần 700 euro, tương đương với 24 triệu đồng Việt Nam, thì lúc đó chúng ta thấy được rằng là NIPT liên tiếp nó làm giảm cái chi phí sàng lọc trung bình đến toàn bộ dân số, và chi phí cho một trường hợp được chẩn đoán nó làm giảm 5 lần so với cái việc chúng ta áp dụng NIPT toàn bộ. Và tiếp theo đó
đó là khi mà chúng ta sử dụng NIPT liên tiếp thì chúng ta phải được rằng đó là cái chi phí cho đến cái thai kỳ là chi phí để hết thai kỳ và chi phí cho một trường hợp phát hiện nó nhỏ hơn, nó rẻ hơn so với việc mà chúng ta sử dụng combine test. Và tương tự đó là chi phí dài hạn khi mà chúng ta tính đến cái việc là chăm sóc những cái trẻ mắc hội chứng đau sau sinh. Và rõ ràng rằng với cái chi phí NIPT hiện nay càng ngày càng giảm thì cái phân tích này người ta tính toán tùy theo cái giá của NIPT và người ta thấy được rằng nếu mà NIPT dưới $200 cho một test thì lúc đó cái hiệu quả về mặt kinh phí và hiệu quả về mặt chuyên môn nó sẽ tương đồng giữa cái việc là chúng ta sử dụng NIPT toàn bộ cho dân số hoặc là chúng ta sử dụng NIPT liên tiếp. Và ở Việt Nam hiện tại thì cái giá của NIPT đã dưới cái mức là 4 triệu. Thì như vậy rõ ràng rằng là chúng ta có cái cơ hội để ứng dụng được cái việc là NIPT toàn bộ cho toàn bộ dân số. Thì với cái cách này chúng ta sẽ tiết kiệm được về kinh phí và tăng được cái hiệu quả sàng lọc cho hội chứng đau. Vì vậy tôi đề xuất trong cái giai đoạn này đó là ở những cái vùng trung tâm hoặc là những vùng đô thị hoặc là những cái thai phụ có cái thu nhập trung bình cao thì chúng ta nên sử dụng NIPT đầu tay. Và đối với những cái vùng xa, những cái thai phụ có thu nhập dưới trung bình, ví dụ như ở những cái thai phụ ở những vùng đất vùng núi hoặc là vùng biển rất là xa thì chúng ta có thể sử dụng cái combine test đầu tiên và chúng ta sử dụng cái mô hình 2 giai đoạn. Nếu những cái trường hợp nào rơi vào cái nguy cơ trung bình thì chúng ta làm NIPT, hoặc là chúng ta có thể làm sàng lọc đối với những vùng rất sâu thì chúng ta làm sàng lọc là tuổi mẹ, sau đó combine test và sau đó đến NIPT. Thì như vậy về mặt hệ thống sẽ đảm bảo được cái vấn đề là hiệu quả và kinh phí cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời bác sĩ Hoàng Long và bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cái buổi thảo luận của phiên thứ hai. Chúng tôi xin trân trọng kính mời thạc sĩ bác sĩ Hà Tố Nguyên. Chúng tôi xin trân trọng kính mời chủ tọa đoàn là bác sĩ Hà Tố Nguyên và giáo sư Richard Choi cùng các báo cáo viên tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Long và giáo sư Richard Popua sẽ tiến về sân khấu để điều khiển buổi thảo luận. Xin kính chào toàn thể quý vị đồng nghiệp. Thì chúng ta sẽ có khoảng 15-20 phút để cho cái thảo luận chiều nay. Thì chiều nay cái phiên thứ hai chúng ta cũng đã nghe 2-3 bài báo cáo về cái bất thường thai ở quý 1 cũng như cái chiến lược sàng lọc ở quý 1. Thì các anh chị có thể đặt có những cái phần chưa rõ hoặc là các anh chị có những cái vấn đề mà trong cái thực hành hàng ngày chúng ta cần trao đổi thêm thì các anh chị có thể đặt câu hỏi. Đặc biệt là hai chuyên gia ở đây là giáo sư Disupua thì là một người viên khảo sát về những cái bất thường hình thái quý 1, đặc biệt là cái xoang âm đạo cũng như là tiếp cận siêu âm 3D, hoặc giáo sư Richard Choi thì về cái vấn đề di truyền. Mở đầu xin mời bác sĩ Đông, người rất là hay có những cái phản biện cũng như có những cái ý kiến từ rất là thực tế từ cái thực hành lâm sàng. Bác sĩ Đông có thể có cái comment hay là câu hỏi gì dành cho các báo cáo viên? Trong khi chờ anh Đông cho anh. Dạ rồi, xin mời anh Thanh. Trong lúc chờ
câu hỏi của anh Đông và các đại biểu thì tôi cũng có cái trao đổi thảo luận, bởi vì tôi rất là thú vị ở cái bài báo cáo này, đặc biệt là sau cái bài báo cáo của bác sĩ Long, nó có đề cập đến cái chiến lược sàng lọc, mà cái này thì chúng ta tranh luận khá là nhiều. Và câu hỏi này không, đây là cái tham luận không phải là cái câu hỏi và không phải riêng cho bác sĩ Long đâu, mà cho tất cả các chuyên gia và cho tất cả các đại biểu, là giữa cái việc chúng ta chọn cái NIPT đầu tay cho tất cả, hay là chúng ta chọn cái chiến lược từ trước nay chúng ta vẫn khuyến cáo là phân tầng nguy cơ bằng cái combine test, sau đó rồi chúng ta mới áp NIPT cho những đối tượng cần thiết, ví dụ như vậy. Thì là bởi vì khi làm NIPT á, thì chúng ta vẫn phải siêu âm để chúng ta đánh giá tuổi thai, chúng ta vẫn phải siêu âm để đánh giá tuổi thai, cho nên cái chi phí đó thì không biết là trong cái bài bác sĩ Long có đề cập đến khi mà chúng ta làm cái chiến lược NIPT đầu tay cho tất cả mọi người hay chưa, để mà chúng ta tính chi phí. Cái thứ hai đó là cái combine test nó còn có cái ý nghĩa là không những cái chuyện của lệch bộ, mà nó còn có cái chuyện tiền sản giật, nó còn có cái sàng lọc kể cả sinh non nữa, rất là nhiều. Thì mình đã tính cái đó vào cái lợi ích và chi phí chưa, để mà mình đưa ra cái khuyến cáo, kể cả cái việc siêu âm hình thái cũng phát hiện những cái mà bất thường cấu trúc mà nó không liên quan đến lệch bộ, thì NIPT không thể làm được điều này. Thì tôi chỉ đặt vấn đề ra thôi, để làm sao mà mình chọn lựa cái khuyến cáo trên một cái diễn đàn lớn như thế này, nhất là Hội Y học bà mẹ và thai nhi, là cái nơi khuyến cáo đưa ra của các chuyên gia thuộc loại là rất là thượng thừa đó, thì nó cái tầm ảnh hưởng rất là lớn. Thì chúng ta cân nhắc ở cái chỗ này nên như thế nào để các đại biểu chúng ta có rộng đường để mà áp dụng trên cái thực hành lâm sàng. Xin cảm ơn. Dạ, đầu tiên em xin kính chào tất cả quý thầy cô và xin cảm ơn thầy Lê Quang Minh đã đặt một cái vấn đề rất là hay và thiết thực. Thì như cái bài trình bày của em ở đây thì chủ yếu là hướng vào cái hội chứng đau. Tất cả các cái nghiên cứu này người ta chỉ tập trung vào cái việc sàng lọc hội chứng đau là thì người ta không đánh giá thêm các cái việc sàng lọc khác. Vì ở những cái nước đó thì hiện nay cái việc mà áp dụng cái sàng lọc ví dụ như cái sản phẩm chẳng hạn thì cũng chưa được bắt đầu, và trở lại những cái năm mà 2014, 2017 thì cũng chưa có cái khuyến cáo mang tâm thế giới về sàng lọc chia sản phẩm ví dụ như vậy. Thì em đang nói trong một bối cảnh đó là chúng ta về sàng lọc hội chứng đau. Còn ở Việt Nam tốt nhất thì để mà thay đổi cái khuyến cáo, ví dụ ở Việt Nam chẳng hạn, thì chúng ta cần một cái nghiên cứu về ta gọi là kinh tế y tế, chúng ta đánh giá cái cost effectiveness của cái việc sàng lọc hội chứng đau tại Việt Nam. Tại vì ở Việt Nam thì cái giá thành nó sẽ khác so với các nước khác. Đây là những cái nghiên cứu mà em mượn vào các cái bối cảnh xã hội của họ để kể ra một cái câu chuyện, và có thể từ sau câu chuyện này ở Việt Nam sẽ có những nghiên cứu về kinh tế y tế mang tầm quốc gia để đánh giá lại cái chương trình sàng lọc của chúng ta. Và với cái giá thành của NIPT càng ngày càng giảm thì em tin chắc rằng trong vòng một vài năm tới thì nó sẽ gần như thay thế cái việc combine test cho cái hội chứng đau. Còn tất nhiên cái em cũng rất là đồng tin đó là NIPT chưa thể thay thế được cái vai trò của siêu âm tùy một. Siêu âm tùy một vẫn quan trọng. NIPT hiện tại chỉ có về mặt thực hiện lâm sàng, em không nói về mặt nghiên cứu. Về mặt lâm sàng thì nó chỉ có giá trị cao đối với hội chứng đau. Còn lại các cái hội chứng khác nó vẫn còn những cái điều hạn chế, nó vẫn còn những cái điều đáng tranh cãi, và việc dùng vào trong cái thực hành lâm sàng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Thế nên ra trong cái buổi trình bài này thì em chỉ trao đổi về cái hướng đối với hội chứng đau. Em xin ý kiến của các thầy cô khác. Let me use the Hong Kong model as an example, because I'm also in the PDC genetic group, right? So I think the first discussion whether NIPT as a test for trisomy 21 or common trisomy, that's the stage what we want to do. Then the other part of the equation is what we have at the moment. So in Hong Kong, what we have at the moment is that we already offer free first trimester down serum-based screening.
puts the NT. Okay, so in that equation is like what Dr. Tan asked, is the cost the same, right? Whenever we want to have a new screening test for our all pregnant women, that means it's a low risk population. This is always the equation. We have a better test in terms of diagnose, screen positive rate, but then low false positive rate. Okay, so in that equation, just like what Long has answered, what is the overall cost? In Hong Kong, the test is more expensive. Okay, in here it's cheaper. So that's why this is really the dollar sign that put on the comparison on top of the scientific questions. This is why in Hong Kong, we don't do as a first trimester, not replacing the the zero base with the NIPT, but we put it as a second tier. Because when we have our zero base screening plus NT, we still have a 5% false positive rate. So within this group, if they go for the NIPT, we can reduce the false positive rate from 5% to less than 1%. Okay, that what we count is the procedure fee, right? A clinician's procedure fee that counts. That's why we put it as a second tier rather than a first tier. But cross-border in China, they are moving in the first tier test. It's because with the subsidies of the government, it's become a test for common trisomy less than $100 US. Okay, so in that scenario, they all go for that. But I think the discussion we have today is also on what is the role of the sonographer, right? The first trimester conventional screenings, including your NT, because we know that by NT screening, we are not just able to see common trisomy, right? We can also see like Turner syndrome. We can also see those with Noonan syndrome. So that's why then the equation will be different. It really depends on what we are asking. If we are just talking about common trisomy, right? You can see even based on the data, this is only 1 year data in Hong Kong, over 27,000 cases. You can see that by doing that, even we do a genome-wide positive rate, you add the common trisomy plus the rare and the poly and the copy number variant, actually is still less than 2%. Okay, so you can see that it's work, but the cost is expensive, right? I don't have a good answer for you, but I want to share with what we have in Hong Kong, and then you need to work out that related with your local cost and also the aim and scope of your test. I think I think your presentation is very good, and as a strategy and the theoretical strategy, that is very good. However, I think sometimes we are discussing the preeclampsia screening and down screening on the same table, and I mean because the preeclampsia, the maternal death, the baby death, it is critical, right? However, Downs, I have many friends Downs, and the Downs, maybe they have the right to live, and they are that they are sometimes they are acting very very actively, and they are doing the very specific that they have the ability or something like that. So I think if you are discussing the Down screening as a first tiger, and because the many years ago the preeclampsia screening is not the popular right now that it is going, but I think sometimes that it is not the the discussion on the same table, and of course I can understand what you are saying, but I think sometimes some of the people, some of the groups that they are against you, maybe, and also that what is the purpose of the screening? What is the purpose? To reduce the Downs, to terminate the Downs. So what is the purpose? We have to think about the purpose
of the such kind of strategy? How do you think? Thank you very much. It's a very good point. Actually, I present the topic of Down syndrome, and I really support the communities of Down syndrome people. And I agree with you. They have a very strong role in our communities now. And back in my hometown, we have the coffee bar, which is we have a waiter as Down syndrome people. And I think you're right, because we need to identify the purpose of the screening. We don't want to, our aim is not trying to reduce the number of Down syndrome people. But from my point of view, is I want to provide the women the best test if they really want to know whether the baby had this condition or not. So then they can be prepared for themselves, for the future, for the life. Because some people can cope with the baby with Down syndrome. They are still happy. They have enough like money, the family support for carrying a baby with Down. But the other people, they cannot. So I just want to provide the test for them, and then let them decide whether they want to keep or not. Yeah, this is my problem. I think that I agree with you. Of course, they have the mothers and fathers. They have the right to know what is going on, and also they have the autonomy. So I think that if you say that that is the purpose, I think that it is acceptable. But if you say only the first title of the NIPT or something like that, I think sometimes you're misunderstood, by somebody. Mình cũng xin có một cái comment về cái vấn đề bác sĩ tiến sĩ Thanh đặt ra mà các anh chị cũng nghe các thầy cô. Thì Nguyễn nghĩ cái vấn đề cái sàng lọc ở quý 1 NIPT hay combine thì Nguyên nghĩ đúng là mình phải gọi là tùy theo mục đích, tùy theo quốc gia, và ngay cả trong cùng một nước đó, thì cũng tùy theo từng bệnh nhân. Bệnh nhân có khả năng điều trị tốt vẫn khác, và bệnh nhân ở một cái tầng lớp công nhân 5-7 triệu một lương một tháng nó sẽ khác nhau. Mình nên cá thể hóa. Trước đây Nguyên rất là chống đối cái việc mà làm cái NIPT ở 10 tuần trước khi siêu âm đo độ mỡ da gáy, và cái điều đó là Nguyên rất là chống đối. Nhưng mà mình cũng phải nhìn ở cái mặt tích cực. Khi một thai phụ có khả năng, có điều kiện thì cái NIPT sớm ở 10 tuần, khi nghi ngờ thì nó sẽ đi tiếp theo những cái chẩn đoán sớm trong quý 1. Đó là cái ưu điểm mà các anh chị, nếu các anh chị nghe những cái bài của giáo sư Simon hoặc là như bác sĩ Long trình bày, thì New Zealand hoặc là Úc là hai cái nước mà gần như nó cũng cho NIPT ở quý 1 10 tuần. Bởi vì cái việc sau đó chẩn đoán nó sẽ giải quyết mọi thứ trong quý 1, thì cái đó là cái ưu điểm của NIPT. Và trong cái bối cảnh mà NIPT và như trong bài giáo sư Richard Choi cũng nói trong những cái slide cuối, có nghĩa là tương lai cái NIPT nó sẽ là không phải sàng lọc mà chẩn đoán những cái đơn gen. Thì cái việc sàng lọc có nghĩa là cái khả năng của NIPT, NIPS rất là lớn, NIPD rất là lớn, nhưng mà khi sàng lọc như vậy để làm cái gì? Cái việc tư vấn khi chưa rõ những cái bệnh lý, cũng như bây giờ chúng ta chọc phối và chúng ta làm toàn bộ cái gen rất là nhiều, và cái vấn đề tư vấn rất là nhức đầu. Thật sự là như vậy, là chúng ta chưa rõ biến thể đến khi chúng ta làm MRI não của người bố, người mẹ cũng y như vậy, hoặc làm cái gen của bố mẹ cũng sẽ ra như vậy. Cho nên mình nghĩ cái vấn đề đây chúng ta phải là cá thể hóa và tùy đối tượng, và chúng ta phải, nhất là bác sĩ bây giờ chúng ta cần phải làm, nhất là ở Việt Nam chúng ta thường là làm gọi là over. Các chị hãy làm xong theo khuyến cáo. Thời điểm hiện tại NIPT chỉ là những cái bất thường hay gặp, các chị đừng cho làm toàn bộ, và khi đó nó sẽ dẫn đến những cái bệnh hiếm mà nó ra nguy cơ cao, và thực sự là sẽ là gây một cái gánh nặng cho chẩn đoán tiền sản. Cái việc chọc phối ra nhau, sinh thiết hoặc chọc phối nó sẽ dẫn đến cái việc những cái hệ lụy đi kèm. Thì mình nghĩ cái vấn đề là chúng ta nên làm theo khuyến cáo, chứ còn cái việc NIPT giờ nó đã phổ biến, chúng ta thai phụ muốn không cho họ cũng tự làm, vì cái việc quảng cáo nó đã quá nhiều và người ta sẽ tự bỏ tiền ra người ta nên làm. Thì mình chỉ hy vọng là mình làm đúng theo khuyến cáo là cho thai phụ thôi. Mời bác sĩ Thanh.
Bác sĩ Thăng, bệnh viện Đại học Y Dược. Tất cả những cái tham luận vừa rồi chúng ta đã gợi lên những cái điều rất là thực tế, và chúng ta đã có những cái khía cạnh để suy ngẫm. Tôi chỉ xin đóng góp thêm một ý kiến. Tôi rất tâm đắc về bài phân tích của bác sĩ Long. Tuy nhiên chúng ta cần có một cái nhìn thực tế một chút xíu nữa về vai trò của combined test trong khuôn khổ của xã hội và kinh tế y tế của Việt Nam. Chúng ta có một cái giá trị tầm soát, cái giá trị phát hiện detection rate có thể lên tới 90%, với dương sai 5% là con số của không phải Việt Nam. Và chúng ta chưa từng có bất cứ một nghiên cứu toàn quốc nào để có thể khẳng định xem chúng ta làm được đúng thực sự là như vậy hay không. Và trong cái đóng góp để có được cái detection rate lên tới 90% với dương sai là 5% như vậy, nó có một phần cực kỳ quan trọng về việc đo anti đúng chuẩn. Cái mà chúng ta thực sự đang rất lo ngại về mặt thực tế đó là việc chúng ta có thực sự kiểm soát được chất lượng đo anti hay không. Chính vì vậy nên chúng ta cũng sẽ cần, và tôi rất đồng thuận với cái việc là chúng ta sẽ cần phải nhìn lại cái cut-off 1/250 của chúng ta. Vì nếu như chúng ta có một sàng lọc không thực sự hiệu quả như chúng ta expect, chúng ta chờ đợi, và chúng ta vẫn giữ một cái cut-off rất cứng nhắc 1/250 từ rất lâu nay, không có bất cứ một lý do, không có bất cứ một nghiên cứu về chính sách nào, thì đó là một điều sẽ dẫn đến chúng ta thiệt hại rất nhiều. Và nó cũng là lý do cho cái câu chuyện mà có thể việc người ta ngã về NIPT đầu tay là có lý do. Một cái tham luận thứ hai tôi muốn nói rõ ràng ở đây, chúng ta không nên đẩy cái cuộc tranh luận, xin lỗi, cuộc chiến thì nghe nó hơi đẹp quá, chúng ta không nên đẩy cái tranh luận về NIPT hay combined test bằng một cái lập luận về tầm soát tiền sản giật. Bởi vì tôi hoàn toàn nhất trí với lại giáo sư Phu rằng tiền sản giật là một cái câu chuyện khác và nó ảnh hưởng đến cuộc sống của người mẹ, của người thai phụ này. Chính vì vậy nên câu chuyện của tầm soát tiền sản giật nên được lồng ghép và được hiểu rằng dù người ta lựa chọn NIPT hay combined test hay đó là một chiến lược contingent, thì việc tầm soát tiền sản giật vẫn cần phải được liên tục đưa ra và đẩy cho đến khi tất cả mọi người được hưởng cái lợi ích của việc tầm soát tiền sản giật, dù rằng nó là một cái tầm soát được thực hiện căn bản nhất là đo động mạch tử cung, xin lỗi, động mạch huyết áp trung bình và động mạch tử cung hai bên. Và điều đó nó cần phải được thực hiện vào trong cái siêu âm ở quý 1. Đừng đem cái NIPT hay combined test ra thành một cái cuộc tranh luận vô lý, bởi vì tầm soát tiền sản giật nằm ngoài cái bối cảnh mà chúng ta đang nói. Và bên cạnh đó thì kể cả việc người ta lựa chọn NIPT thì như chiến lược hiện nay tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, tất cả những trường hợp làm NIPT theo lựa chọn thì họ vẫn được cùng mũi kim đó để lấy máu cho PAP A hoặc BLGF để làm tầm soát tiền sản giật. Có nghĩa là chúng ta đừng nên lấy khỏi của họ cái cơ hội để tầm soát tiền sản giật chỉ vì chuyện họ lựa chọn NIPT hay combined test. Vấn đề là cách thức chúng ta nhận ra vấn đề cần phải sàng lọc điều gì và tổ chức cái chuyện sàng lọc đó thành là one stop. Điều đó là điều quan trọng nhất, chứ không phải là câu chuyện gì đúng, chuyện gì sai. Ở đây tôi xin hết. Xin lỗi, giờ mời bác sĩ Long. Xin mời giờ thầy Cường trước, thì mời thầy Cường đến đây. Professor Cường. Tất cả các vị
Và khi tôi sang Pháp học năm 1997 thì bắt đầu có các cái test sàng lọc về huyết thanh, và tôi cũng rất là hưởng ứng và mang về Việt Nam để sàng khắp nơi. Tính ra cái nguy cơ 1/250 vân vân, tìm ra dương, tìm ra âm vân vân này khác. Xong dần dần tôi mới ngộ ra một điều rằng như bà Pu nói, vậy chúng ta sàng lọc hội chứng đau để làm gì? Cái câu hỏi chúng ta đặt ra, em bé đau có tội gì mà chúng ta phải tìm bằng mọi cách trong quần thể để lôi nó ra? Đến bây giờ thì tôi rất đồng ý với cả giáo sư Pu nói rằng cái mục tiêu chúng ta sàng làm gì, đấy là cái quan trọng nhất thì chúng ta mới đưa ra được chiến lược chúng ta sàng như thế nào trong Việt Nam này. Và tôi rất đồng ý với bác sĩ Thăng rằng chúng ta không nên tranh cãi giữa cái test huyết thanh và cái test tế bào, hai cái bản chất nó khác nhau. Một cái chúng ta tìm ADN là một cái chúng ta định lượng những cái chất chuyển hóa của người mẹ, chúng ta không thể so sánh với nhau được. Nhưng chúng ta phải thống nhất một điều rằng các cái test này phải được công bằng. Có nghĩa là người phụ nữ người ta sẽ lựa chọn cái nào, và cái sự công bằng đấy có nghĩa là nó có giá trị giống nhau. Tuy nhiên cái năng lực để phát hiện ra cái khả năng chẩn đoán hay là cái khả năng tiên đoán dương tính của các test là khác nhau. Chứ chúng ta không nên bây giờ cứ nghiêng về là cứ làm huyết thanh, xong rồi cái nghiêng về là lip, rồi thì là đi tuyên truyền, rồi thì là vân vân. Cho nên tôi nghĩ cái hội nghị chúng ta cũng không nên tranh cãi nhiều vấn đề này, vì đây là một vấn đề rất là lớn mà chúng ta phải đưa ra khuyến cáo và khuyến cáo chung để chúng ta thực hiện. Thì tôi chỉ có một cái là như bác sĩ Long nói đấy về cái giá cả ấy, thì thật sự ra thì chúng ta biết là khi bắt đầu có cái NIPT thì cái giá của nó phải mấy chục triệu. Tức là tôi tính ra thóc phải được độ vào tầm khoảng độ, tôi cứ tính bởi vì nông dân cái nhân ra thóc khoảng 2-3 tấn thóc ấy, thì tức là rất là đắt. Hiện nay thì bảo nó rẻ hơn. Thế tuy nhiên là thì là nó có một cái điều vô lý là tại sao trước nó đắt thế, sao bây giờ nó lại rẻ thế? Mà vẫn cùng một cái kỹ nghệ đấy, cùng một cái dạng như thế mà sao trước nó rất nhiều, mà sao bây giờ nó lại ít đi? Đó là câu chuyện mà rõ ràng chúng ta đến nay chúng ta ngồi đây chúng ta tranh cãi chưa quản lý được cái này. Thậm chí những người làm tôi cũng đã có một thời gian làm lãnh đạo chuyên môn nhưng không quản lý nổi, bởi vì không nói được. Một điều nữa là một cái quan điểm mà tôi muốn hỏi bà Pu, vì cũng là chuyên gia siêu âm và cũng trong cái lĩnh vực siêu âm của tôi với bác sĩ Tố Nguyên cũng theo đuổi từ rất lâu rồi, là siêu âm xong mới sàng lọc hay sàng lọc không cần siêu âm? Bởi vì chúng ta đều biết rằng bây giờ có những người nhìn thấy túi thai cái là sàng luôn, hay là làm cái que mà nó vạch bạch thì cũng sàng luôn. Vậy thì cái quan điểm của mình là bây giờ chúng ta siêu âm trước xong chúng ta sàng, hay là chúng ta sàng không cần siêu âm? Okay. Okay. I understand your question. And, I think from my opinion, that I could say that the sonography first, and then going to the cell-free DNA, and because many of the diseases cannot be detected by the NIPT or NIPS even. So I think that it is the sonography first. However, the sonography, the level of the sonography is not so consistent, right? So therefore, that I think that it is quite difficult to say that sonography first. That in some region, maybe the NIPT is much more consistent than the sonography. But I think my opinion is the sonography first. Okay. And the other thing I would like to say about the thinking you are saying about the purpose of the NIPT cell-free DNA or screening, right?
And I think, of course, this story is not exactly associated with the strategy or, the screening method or money or any other. But, in the United States now, the fetal therapy of Down syndrome is spotlighted. The NIH in the United States, they invest a lot of money in the fetal therapy of the Down syndrome. And of course, that at the background, maybe in the United States now, the social issue of the termination of the pregnancy, abortion, is one of the hot topic. However, Professor Diana Bianchi, she has been for a long time, from the before 2010, she has been researching the fetal therapy and the therapy for the Down syndrome. And I think if the Down baby or Down children, their IQ is much higher than the current situation, or if the fetal therapy is in reality, I think the Downs is much the closer to the non-trisomy, the euploid person, right? So that I think of course some of them they are so severe. However, they are among them they are so intelligent and so social and they're very good. And so I would like to I have the ultrasonography. I am always doing the ultrasonography for the prenatal diagnosis. And sometimes I have asked, what is your purpose? To reduce the fetuses with disease, or your answer, the maternal, the right to know, or autonomy, or something like that. But I have the dilemma always, that without my diagnosis, this baby can live and deliver, in this world. So sometimes I am asked to myself, and I have always the dilemma. But when I know about the fetal therapy of Down syndrome, I think that this is one of the purpose, to screen maybe they're using the NIPT or anything, screen the baby, and if we put the diagnosis, make a diagnosis in early pregnancy, and if we do the fetal therapy, maybe the Downs, but they might be much cleverer than us, right? So allow me to share my little thoughts. First of all, I think what we have discussed is why we have this Peacock West workshop. Because I think very important, we need to first understand what is a screening, why we want to have a screening. Screening is to identify a high-risk population. But then we still need to do diagnosis. That's why we have screening and diagnosis. So back to the Down syndrome, what we aim to do is that we want to have a cheap test able to identify them a risk, and then able to do a definite diagnosis. In this case, it's genetic. So with the genetic results, our clinicians, our patients, they're able to have an informed, right? So with this definite diagnosis, they can inform whether they want to carry on pregnancy, contact the Down Syndrome Association, or they can go for termination of pregnancy. I think that is the main purpose of the screening and the diagnostic test. Then, what have been brought up today is because there are so many tests, ourselves as a clinician or a geneticist, is every one of us understand what is this test have been doing. Right? If we take the discussion on whether we need a sonographer or we go for NIPT, about 9 years ago, there's a very simple paper
what they do is that a group take blood from a few women, 2 are non-pregnant, 3 are pregnant, to send to all the NIPT lab, right? And even those non-pregnant ones, they come back and say they are carrying a female fetus. So what that means? It means, do we understand what the test is about? Do we have a quality control on the test, that what matrix they can ensure that the test has been done? Okay. Same for the glucose translucency measurement. We are one of the earliest centers in Asia start. So it's exactly what have been commented. Some of the sonographers, they were not able to do a very good measurement, because if you don't magnify it, in a good, and then your caliber is a bit adjust. Actually, the volume is already very different. That's why, quality measurement, training, this is all very important to ensure that every test, no matter it is a laboratory test, a biochemical test, or even within a sonographer, right? It's also a way of screening, actually, like diagnosis. So I think, to get ourselves all understand the requirement, the limitation, and the quality control of a measurement, that will really help us all gain and able to implement all the tests well. Yeah. Nothing is perfect. Chắc cũng hơi muộn rồi, nếu anh chị không có câu hỏi gì nữa thì mình có thể kết thúc ở đây. Thì trong mời MC tiếp ha, còn trao giấy chứng nhận, mà nếu anh chị có muốn thì mình có thể lên chụp hình chung với các thầy cô.